A very good morning. Namaskar. Swagatam. On behalf of FES and its partners, I warmly welcome. Sahala, you are not audible. Hi. Hi. Are you not able to hear me? I can't hear you. Is Are that you not able to hear me at all? is that problem with me or everyone? Let me check, Lalu. Just give me a second then. People in the audience, could you just drop in a yes in the Q&A box if you're able to hear me? Please drop in a yes in the Q&A box, please, if you're able to hear me properly. Okay, perfect. Thank you. Good morning to all of you. On behalf of FES and its partners, I warmly welcome all of you to the virtual conference on Commoning the Commons, Celebrating Community Stewardship. FES और उनके सहयोगी संस्थाओं के ओर से मैं आप सबको इस ऑनलाइन सम्मेलन में स्वागत करती हूँ। The stars and champions of this conference, इस सम्मेलन के सितारे हमारे ग्रामीण समुदाय के सदस्य हैं। Community members from across the country will be joining us over the next 3 days to share their rich and diverse experiences on collective action, culture, food, biodiversity, and several other aspects related to commons. तो ये commons या सामूहिक संसाधन क्या है? Well, they are resources such as forests, groundwater, pasture lands, owned and managed collectively. ऐसे संसाधन जिसके हक और प्रबंधन किसी एक के पास नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय के पास है. The lives and livelihoods of rural communities are closely intertwined with their commons. ग्रामीण समुदायों के जीवन और आजीविका इन संसाधनों के साथ बहुत करीब से जुड़ा है. The health of these commons are also important to mitigate and deal with the impacts of the unfolding climate crisis. जलवायु परिवर्तन के आज के दिन में इन संसाधनों के महत्व और भी बढ़ जाता है. We respect and commend the efforts of our community speakers who've joined us today and several others across the country who've come together against all odds to protect, conserve, and manage these natural resources so that the larger ecosystem, which includes all of us and our lifestyles, can sustain and thrive. सामूहिक संसाधन अगर एक घर जैसा है, तो ग्रामीण समुदाय उस घर की जान है, जो घर को जिंदा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और भरपूर करते हैं. The ingenious approaches of communities rooted in indigenous knowledge and culture can offer simple yet innovative and path-breaking ideas to address the known and the slowly unraveling aspects of the climate crisis and climate change adaptation practices. प्राकृतिक संसाधनों को लेके जो ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, रखरखाव और प्रबंधन के परंपराएं हैं, इनमें अनेक सोच विचार है जो आज के तारीख में आज के समस्याओं को सामना करने में मदद कर सकते हैं. इसी ज्ञान और अनुभव को मनाने और प्रोत्साहित करने के लिए we are here with you as part of the World Commons Week. World Commons Week एक मंच है जो ऐसे लोगों को और ऐसे काम को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है. It is an initiative of the International Association for the Study of Commons to celebrate research and practice around commons. इसी दिशा में FES और उनके सहयोगी संस्थाओं का Promise of Commons करके एक पहल है. A collaborative effort to expand the constituency for commons in the public and policy spheres. Commons की बात को आगे बढ़ाने के लिए उनके संरक्षक हमारा समुदाय से अच्छा और कौन कर सकता है? Who better to take the conversation on commons forward than the community stewards themselves? This conference aims to do just that, to create a space
that enables communities to be at the forefront of discussions and conversations around climate change, natural resource management, and sustainable development. समुदाय के आवाजों को आगे ला करके उनका समृद्ध ज्ञान और अनुभव को आप सब तक पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर के ये सम्मेलन रचाया गया है. We hope that this is the first of many more such interactions and co-created platforms to come. Across the 3 days, we will have 50 plus community members speaking on themes of land and water commons, gender, food, biodiversity, livelihoods, culture, as well as the struggles they've encountered in coming together and acting together. With this, I'd like to introduce you all to Barna Bai Baba Panda, fondly known to us as Boo Boo, who will be moderating this discussion. Boo Boo has decades of rich experience in research, training, and working with communities and other actors in the states of Central and East India. He has played a critical role in mainstreaming community tenure over commons in these regions. I extend a warm welcome to you, Boo Boo. Over to you. Thank you. सभी को नमस्कार. Good morning to all. Thanks, Shahana, for the introductory address. आपको भी धन्यवाद कि हमारे सभी साथियों को आज वेलकम करने के लिए और मेरे को खासकर ये अवसर देने के लिए. समय को ध्यान में रखते हुए मैं यही कोशिश करूंगा कि जितना भी अनुभव इस कार्यक्रम में हमारे पास आएगा हम उसको सही तरीके से रखेंगे और सबको अवसर मिलेगा अपना अपना अनुभव और सवाल रखने के लिए. Once again, a warm welcome to you all. I know कि people from different corners of the country are participating in this great listening, sharing, and learning process. सभी को और एक बार ये जो अवसर है जिसमें हम सबको सुनने का, अलग अलग अनुभव को महसूस करने का और उससे सीखने का अवसर मिलेगा. देश के अलग अलग भागों से आज के दिन में यहाँ उपस्थित है और अगले 3 दिन में हम, सहारा ने जैसे बताई, अगले 3 दिन में हम अलग अलग सामुदायिक संपदा और उससे साथ जुड़े हुए सोच, अवधारणाएं, हमारा सांस्कृतिक सामाजिक धरोहर, हमारा ज्ञान, ये सब के बारे में हम अलग अलग अनुभव अलग अलग लोगों से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग राज्यों से अनुभव सुनेंगे. जो समय को ध्यान में रखते हुए मैं पहले इस जो सत्र है, आधा दिन का जो सत्र है, उसका जो पूरा प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताऊंगा. लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि कम से कम आप लोग जब बातें सुन रहे हैं, खुद बोल नहीं रहे हैं, उस समय कम से कम अपना माइक को म्यूट रखें. ये पूरा सत्र को चलाने में मदद करेगी. दूसरा, जो छोटे छोटे चीजें हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग जब बात करना चाहते हैं, कोई सवाल रखना चाहते हैं, आपके पास चैट बॉक्स है, आप चैट बॉक्स में अपना सवाल रख सकते हैं. कोई बोलना चाहता है तो आप देखेंगे एक राइट साइड में एक जगह होगा, आप उसको क्लिक करके अपना हाथ उठा सकते हैं. तब हम आपका बात सुनने के लिए समय जरूर अलग से रखेंगे. हम कोशिश रहेगा कि जितने सारे अनुभव है, जितने सारे सवाल है, जितने सारे सोच है, सबको रखने के लिए हम कोशिश रखेंगे कि आपको मौका मिले. ये हमारा कोशिश रहेगा. इस सत्र में
अच्छा, मैं अंग्रेजी में बता देता हूँ थोड़ा बहुत। जो मिनिमम रूल्स हम जिसको कहते हैं, सो वी नीड टू एटलीस्ट म्यूट आवर माइक व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग. It's for all the participants. When someone is talking, you please mute your mic. Second thing, that whenever you have anything in question, we want that question to come up, we don't want that question to be missed, please type in the chat box. Don't wait for the person to stop, then only you will speak. You can put your question, and conference team is in the back taking note of each and every question. Be assured that we will take up all the questions directly in the chat box. And those who are raised, those who want to speak, they can raise their hands going to the right side of this Zoom link that is there. So you can raise your hand. We'll accordingly in the sequence we'll take up this. This is some of the rules that we now we request you to follow, so that we can manage the time, and second, we can listen to others. That's more important. आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूंगा कि ये अवसर अलग सा अवसर है. हम लोग बहुत समय जूम मीटिंग तो करते हैं, लेकिन ये एक अवसर है जहां हम लोग एक दूसरे से सीधा सुनते हैं, आजकल जिसको सीधा संवाद बोला जाता है. गांव समुदाय से, लोगों से, जो लोग खुद अनुभव किए हैं प्राकृतिक संसाधन के साथ, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन के साथ जुड़े हुए मुद्दों के साथ काम किए हैं, गांव में काम किए हैं, अपने स्टेट्स में काम किए हैं, सीधे उनसे सुनेंगे. ये अवसर हर समय नहीं आएगा. सो सभी को फिर एक बार स्वागत. मैं अभी अगले सत्र में हम 4 लोगों से 4 अनुभव सुनेंगे. ये 4 जो अनुभव है, वो पहले हम नागेश्वर राव जी से सुनेंगे. नागेश्वर राव जी अनामया डिस्ट्रिक्ट से है. वो उन्होंने बहुत दिन तक जो जल को लेकर जो संसाधन है, जिसको जो वाटर यूजर एसोसिएशंस या पानी पंचायत अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग जगह, उनका उनका लीडर है और बहुत दिन उसका सभापति है, और बहुत दिन से इस मुद्दे से जुड़े हुए, और उस इलाके में वो जल संसाधन को सही तरीके से गांव समुदाय कैसे प्रबंधन कर रहा है, उसके ऊपर कैसे कानून बनाया है, उसके ऊपर रखेंगे. हमारे साथ जो दूसरे सॉरी जो दूसरे है हरिनाथ रेड्डी जी. हरिनाथ रेड्डी जी सॉरी, आई एम जस्ट हैविंग ए बैड थ्रोट. गुंडलापल्ली पंचायत से है, और वो भापुलपल्ले गांव से आते हैं. वो हमारे साथ अपना अनुभव रखेंगे. ये दोनों अनुभव को रखते समय इसका ट्रांसलेशन करने में मदद करने के लिए मैं लालू प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगा. हमारे साथ चौथा जो अनुभव है वो सीमांचलम जी है. वो आंध्र प्रदेश से सवरा आदिवासी समुदाय से है. वो अपना अनुभव रखेंगे. सनी जी उनको मदद करेंगे ट्रांसलेशन में. चौथा जो स्पीकर है हमारे साथ, वो सरपंच कथाभरम ग्राम पंचायत से है, और उनको ट्रांसलेशन में मदद करने के लिए हबीब जी है. मैं सभी को इस सत्र में आमंत्रित करता हूं, स्वागत करता हूं. In this session, we have 4 speakers. First speaker is Sri Nageshwar Rao ji.
Nageshwar Rao ji is the president of the village institution of Gajulpalli in Appayapalli Panchayat in Annamaya district. He is the leader of the Water User Association in that district. The second speaker with us is Harinatha Reddy ji. Harinatha Reddy ji is the resident of Vepulpalli village in Gundalapalli Panchayat. He will share his experiences to assist Nageshwar Rao ji and Harinath Reddy ji. Lalu Prasad ji will help in translation. Simhachalam ji will speak on which he belongs to the Savara tribe. He will speak his experiences. Sunny ji will help him in facilitation and translation. Govardhan ji, who is the Sarpanch of the Kathavaram Gram Panchayat, he will share his experiences with this in this session. Once again, I extend warm welcome to Nageshwar Rao ji, Harinath Rao ji, Simhachalam ji, Govardhan ji. I request each of the speaker to speak for 10 minutes. I will give a message at after 8 minutes. And request the facilitators to translate sum up in 5 minutes. Once that sum up is there, we'll take up questions from the audience, from the participants. So we are already running late by 15-17 minutes. I will request I'll now request Sri Nageshwar Rao ji to share his experience on Water User Association in Annamaya district. Nageshwar Rao ji, please. Sahala ji, he is an attendee. So could you make him as a panelist? Yes, just give me a second. Can you tell me what he's logged in as? He is named with Ramesh Babu. Ramesh Babu. There are 3 Ramesh Babus in attendees. Correct. Just make them panelists. Once who speak, keep them as a panelist and remaining them remove from panelists. Okay, they'll have to accept it to be promoted as panelists. Can you just ask them to accept the invite? Yeah. Okay, madam. Okay. Okay. Lalu, just let us know if you're going to be presenting, if you're going to be sharing screen and presenting. Yeah, I'll do. Okay, perfect. Please go ahead. Over to you. Can all of you see my screen? Yes, Lalu. Can Nageshwar begin his presentation? Anna Nageshwar Rao Anna. Sir, namaste, sir. Namaste Anna. మీరు మీ గురించి చెప్పండి. స్టార్ట్ చేయండి. వీడియో ఆన్ చేయండి. అన్న మీ వీడియో ఆన్ చేయండి అన్న. హలో అమీర్ అన్న స్టార్ట్ చేయండి. అమీర్ సార్ ఆయన వీడియో స్టార్ట్ చేసి మాట్లాడమని చెప్పండి. మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అన్న. సార్ నా పేరు నాగేశ్వర. అందరితో మాట్లాడండి అన్న.
పాపేపల్లి పంచాయతీ, ఓకే. గాజులపల్లి, శ్రీ అనంతపురమ్మ గంగమ్మ పరిసరాల అభివృద్ధి సంఘం సార్, అధ్యక్షుని. బ్రాహ్మణ చెరువు గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్. Okay. So Sahana ji, can I translate one slide by one slide or overall completion of the No, presentation? Lalu Prasad ji, since the presentation is in English, Okay. let him present completely. I am taking note of I mean, in Hindi, you can translate thereafter. Okay, thank you. చెప్పండి. సార్ బ్రాహ్మణ చెరువు గురించి మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఓకే. చెరువు నీరు నిలబడే మొత్తం విస్తీర్ణం వచ్చి 27 ఎకరాలు సార్. ఓకే అన్న. 48 మంది రైతులకు వచ్చి 42 ఎకరాల సాగు భూమి ఉంది సార్. ఓకే. పై ప్రాంతంలో ఉండే అడవి నుండి వచ్చే నీళ్లతో చెరువు నిండుతుంది సార్ మనకు. ఓకే. చెరువు నిండిన తర్వాత దాని కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి సార్. ఓకే అన్న. ఆ చెరువు నిండిన తర్వాత మనం బోనం పట్టడము, బోనం పట్టిన మరుసటి దినం నుంచి వరి నార్లు పోయడము, ఆ నారు 25 రోజులు నీరుగుట్టిదారులే దానికి నీరు కట్టడము, 25 సార్ నీళ్ళు కడితే మళ్ళా నీరుగుట్టి వ్యక్తి తప్పకుండా నీళ్లు కట్టుకోవడము చూసుకోవడం, రైతులు అక్కడ పోవాల్సిన పని లేదు సార్. ఓకే. అలా ఈ నీరుగట్టి వ్యవస్థ అంటే ఏంటో చెప్పండి అందరికి. సార్ నీరుగుట్టి వ్యవస్థ అంటే రైతులు ఎవరు మడి దగ్గరికి పోకుండా అందరి తరపున ఆ నీరుగుట్టిదారే నీళ్లు కట్టడము, తూము తీయడం కానీ చేయడం కానీ, మనం ఏదన్నా చూడాలంటే మడి దగ్గరికి చూసి రావాల్సిందే కానీ నీళ్లు కట్టే వ్యవస్థ మనకు లేదు సార్ రైతుకు. నీరుగుట్టే ఇది దాదాపు ఒక తరాల నుంచి ఉంది సార్ ఇది కట్టుబాటులో. మాకు తెలిసి కూడా దాదాపు 3 తరాలు గడిచినాయి. అంతకు ముందు నుంచి కూడా ఇదే కట్టుబాట్లతో ఉంది, ఇప్పటికీ అదే కట్టుబాట్లతో ఉంది సార్. ఓకే. అది సార్ నీరుగుట్టి వ్యవస్థ. నీరు కట్టిన దానికిగా మనము కుంట నేలకు వచ్చి ఒక 20 సేరొడ్ల లెక్కన ఒక మోపు సేరొడ్ల లెక్కన ఇస్తాం సార్. ఒక సేరొడ్లకు ఎవరికి ఇస్తారు? నీరుగుట్టిదారు సార్. ఓకే, నీరుగుట్టిదారా? ఒక సేరొడ్లకు వచ్చి ఒక మోపు ఒక సేరొడ్లు, ఆడికి 40 సేర్లకు వచ్చి 40 సేర్లొడ్లు ఒక మోపు. ఓకే. ఆ విధంగా కట్టుబాట్లు ఉంటాయి సార్. ఇంకా ఇంకో కట్టుబాట్లలో ఇంకా తర్వాత మనకు పై తూముతో వచ్చే అంతవరకు కింద తూము తీసే అధికారం ఎవరికి ఉండదు సార్. మళ్ళా తర్వాత పై తూముతో అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనము మోటార్లు పెట్టడము, ఆయిల్ ఇంజిన్లు పెట్టడము ఆ విధంగా లేకుండా గోడ వేసే పాత పద్ధతే సార్ గోడ వేసుకోవడము. అవి కూడా మళ్ళా మనకు కింద తూముతో అయిపోయిన తర్వాత కూడా పూడికి తీయడం సార్. కైము లోపల చెరులో పూడికి తీస్తే నీళ్లు మనకు ఊరుతాయన్నమాట. ఆ నీళ్లు ఊరిన నీళ్లు కూడా మనం ఎకరాకు వచ్చి ఒక అర్ధ గంట చొప్పున జాములు పెడతారు సార్. మళ్ళా 20 సేర్లకు వచ్చి ఒక జాము. ఆ దామాస్ ప్రకారమే మనము మడి పారగట్టుకోవడం కానీ ఏదన్నా కానీ నీరుగుట్టి కట్టుబాట్లతోనే మనము ఇది చేస్తాం. ఓకే అన్న. ఇంకా మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనపడతాం సార్. చెప్పండి. జాములు మాత్రము ఒకరి జాము మరొకరికి ఇవ్వకుండా వరుసగా క్రమ పద్ధతిలోనే నడిపించడం బాధ్యత అంతా నీరుగుట్టిదారులదే ఉంటుంది సార్. ఓకే. ఏదన్నా మనకు చెరువు రిపేర్ వచ్చినా కూడా మనకు రైతులందరికీ తెలియజేస్తారు వాళ్ళే. మనం రైతులు అందరము ఏదో ఇంత అంత డబ్బులు వసూలు చేసి దానికి కావాల్సిన ఇసుక బస్తాలు కానీ ఏదన్నా మట్టి కానీ ఏదన్నా కానీ ఉంటే అప్పుడు అందరం కలిసి పని చేయిస్తాము. మళ్ళా తర్వాత వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు నీళ్లు కట్టేది జరుగుతుంది. ఓకే.
చెరువు మనకు వర్షాధారం తక్కువైనప్పుడు అర్ధం చెరువు నిండితే ఎకరా ఉండే రైతు వచ్చేసి అర్ధ ఎకరా మాత్రమే సాగు చేస్తాడు సార్. మీరు కూడా చెప్తారు సార్, మనకు సగం చెరువు ఉంది, 20 శార్ల కుండోలు 10 శార్లకు నాటుకోండి, 10 శార్ల కుండోలు 5 శార్లకు నాటుకోండి అని చెప్పేసింది. మిట్ట ప్రాంతము వదిలేసి తగ్గు ప్రాంతంలో ఉండే అనుకూలంగా తీసుకుంటాం సార్. కాలు చెరువు ఉండిందంటే బంద్ చేస్తాం సార్, వద్దు ఉన్ని పశువులు తాగేదానికి ఉంటాయి, జీవాలు తాగేదానికి ఉంటాయి, నీళ్ళు ఎక్కువ వస్తే నాడదాం లేకంటే ఇంతతో నిలుపుదామని చెప్పేసి కూడా అందరం కూడా నిలిపేస్తాం సార్. అట్లుంటాయి సార్ కట్టుబాట్లు. చెరువు కింద 48 మంది రైతులు ఉన్నారు సార్. మన పంచాయతీకి వచ్చేసింది 5 పల్లెల నుంచి ఆ చెరువు కింద ఆయకట్టుదారులు ఉన్నారు సార్. పాబేపల్లి, కుమ్మరపల్లి, వెలిగింటివారిపల్లి, గాజులపల్లి, మల్లప్పనాయుడు కాలనీ, ఈ పల్లెల నుంచి ఆ చెరువు కింద ఆయకట్టుదారులు సార్. అది మాత్రం కట్టుబాట్లు బాగుంటాయి సార్. మా నీళ్లు తగ్గిన తర్వాత మోటార్లు వేయడం కానీ అదేం లేకుండా పాత పద్ధతిలోనే గోడ వేసుకోవడము. చెరువు కింద కరెంటు కానీ బోర్లు కానీ ఏం లేవు. ఆ చెరువు కింద బోర్లు వేయకూడదు అనేది కూడా ఒక కట్టుబాటు ఉంది సార్. ఓకే ఓకే. ఈ నీరుగట్టి వ్యవస్థ వల్ల ఏం లాభాలు చెప్పండి అన్న. నీరుగుట్టి వ్యవస్థ వల్ల మనకు లాభాలంటే సార్, చెరువు నీరును ఏ మడికి ఏ కాలువకి ఎంత పోవాలా, ఏ మడికి అయితే ఎంత నీరు తీసుకుపోతే దానికి సరిపోతుంది అనేది వాళ్ళకు ఒక అవగాహనతో తీసుకుపోతాడు సార్. రైతు అయితే నా మడికి దండిగా ఉండాలా అని చెప్పేసి నీళ్లను వృధా చేయడం జరుగుతుంది. నీరుగుట్టు అయితే ఆ మడికి ఇంతసేపు పోతే ఆ మడి పారుతుంది, ఇన్ని నీళ్లు అవసరం లేదు, ఏరే మడికి వేయాలా అనేసి వాళ్ళ క్రమ పద్ధతిలో దాన్ని తీసుకుపోయి పారగట్టి పంట చేతిస్తారు సార్. మనము వాళ్ళ మడి పారల్లా నా మడి పారల్లా అనకుండా యా టయానికి యా మడి పారల్లా అనేది వాళ్ళు ఒక పద్ధతిగా నడిపిస్తారు సార్. ప్రతి ఒక్కరికి అందే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి మడి పంట అందుబాటుకు వచ్చేట్టుగా తీసుకొచ్చే ఇది బాగుంటుంది సార్ వాళ్ళతో అయితే. లేదంటే రైతులు వాళ్ళ ఇష్టానుసారం పెట్టేస్తారు, నీళ్ళు అయిపోతాయి, కొంచెం మిట్ట ప్రాంతాలన్నీ దెబ్బతింటాయి సార్. అది సార్ నీరుగుట్టి వ్యవస్థ. అది మనకు ఆ నీరుగుట్టిదారు కూడా వంశపారవకంగా ఒకే కుటుంబంతోనే వస్తాను సార్, తాతల నుంచి. చెప్పారు. అవును సార్. అయిపోయింది అన్న. అవును సార్, నీరుగుట్టి వ్యవస్థ అంతవరకే సార్. ఓకే అన్న. హీ డన్ విత్ హిస్ ప్రెజెంటేషన్. ఓకే లాలు, ఇంకా ఏమన్నా చెప్పాల్సిందే? ఒక్క నిమిషం సార్, వాళ్ళు అంటే క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా అడుగుతారేమో, ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి సార్. సహనాజీ అండ్ సార్, so shall I translate? Yeah, you have 5 minutes, please. Okay. So as he said, he is Nageshwar Rao. He belongs to Bajulapalli village, Papepalli Panchayat. He is the village institution president of the Gajulapalli. That village located in Pedamanyam Mandal, Annamaya district. So he is one of the farmer and VA leader here in the village, and he is the one of the farmer in Neeruganti system. So he talking about Neeruganti system in Andhra Pradesh, in their village. There is one lake in their village, Brahmana Cheru known as, and it's spread across 27.5 acres. And under that lake 48 farmers are dependent and 7 habitations dependent on that lake. Total 42 acres of irrigated area under that lake. And he said he didn't explain the resource map, the lake map here. You can see here the lake map, Brahmana Cheru of that lake.
And here in yellow chart, they wrote their bylaws and rules and regulation. So he mentioned that there are a lot of bylaws in their village. So such as you can see here, they have to the Neeruganti, before he said Neeruganti system, it means the Neeruganti person will share the water to all farmers who irrigating under the lake, irrigated lake. So his main duty is he has to supply water to equal to all farmers. And he can decide the date when he can supply and when he cannot. And if water has there is a less water in the tank, he can decide that how many acres of land they can cultivate it this year and who can cultivate it, and he only the share directly release the water to feed of the farmers. And through tom-tom and other activities, they inform to all farmers in the village before, after the filling the lake, and how they want to start the that process. And if any maintenance happen, any maintenance required to the lake, they ensure, the Neeruganti person and all farmers together, they repair the outlets and whatever maintenance happened. So unitely they invest on that and they repair. And they do many festivals to the, to fill the lake, kind of Ganga Puja, Bonam Puja, like that they do before rainy season for plentiful water in the tank. And here you can see under that tank, nursery of paddy nursery and a harvesting crop. So before harvesting the crop, you can see. So they planted, they sowed this under the tank only. So he said, that's it. Thank you. Thank you, Nageshwar ji, Lalu Prasad ji. For Hindi audience, I will put it in 2-3 lines. ये एक अनुभव है आंध्र प्रदेश के बागेपल्ली से, जहाँ एक तालाब है जिसके ऊपर 7 हैबिटेशंस या 7 छोटे छोटे गांव पाड़ा के लोग खेती के लिए निर्भरशील है। खेती, उससे जो पानी मिलता है उससे खेती कर रहे हैं। 48 कृषक इस पानी से अपना जो क्रॉप्स है वो लेते हैं। उसके लिए उन्होंने उस तालाब को रखरखाव के लिए उसका पानी का सही तरीके से जैसे बंटवारा हो, सभी किसान को ये इसका फायदा मिले। और वो कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जब तालाब में कुछ कहीं पानी नहीं रहता या कब आएगा, कब दिया जाएगा, किसको कब पानी दिया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे गांव समुदाय अपना अपना नियम बना के रखा है, जैसे जिसको हम प्रबंधन कह सकते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से प्रबंधन होने से 7 गांव के लोग, 7 पड़ा के लोग कैसे सही तरीके से 48 एकड़ अपना जो जमीन है, खेती जमीन है, उपजाऊ जमीन से अपना अलग अलग फसल ले सकते हैं। अभी हमारे पास 5 से 7 मिनट है, हम सवाल ले सकते हैं। If there is any question from the conference team in the chat box that we can take off, नहीं तो आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना सवाल रख सकते हैं। Those who want to have questions, they can unmute their mic and put the question. And if there are any question in the chat box, I request the conference team to Yes. put it. Yes. So Ramita here has a couple of questions. Lalu, would you be, can you help us translate these questions to Nageshwar, please, so he can maybe answer the questions? One is, what is this tom-tom that we were talking about? And how do we ensure that the distribution of water amongst different fields is uniform? हम
कैसे इंश्योर करते हैं कि ये जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग खेतों में वो एक समान जैसा हो, और ये टॉम टॉम करके जो चीज है वो होता क्या है? నాగేశ్వర్ రావు అన్న సార్ వాళ్ళు రెండు ప్రశ్నలు అడిగారు. ఒకటి అవును సార్. ఏంటంటే మనము టామ్ టామ్ అనేది ఏందని అంటున్నారు. అంటే మనం ఊర్లో టామ్ టామ్ ఎట్లా చేపిస్తాము, ఊర్లో ఎట్లా వినిపిస్తాము, అందరికి ఎట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం, దాని గురించి. ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే, అది మొదటి ప్రశ్న. అవును సార్. ఇంకో రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, నీళ్లు సరి సమానంగా అందరికి ఎట్లా పంచగలుగుతారు, అందరికి ఎట్లా వదలగలుగుతారు, రెండు అవును. గురించి వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. సో సార్ మొదటి మనము దానికి టామ్ టామ్ అంటే మనము ప్రతి ఒక్క ఇంటికి పోయి చెప్పే పని లేకుండా ఆ, ఓ 5 మన ఆయకట్టుదారులందరికీ ఉండే ఏరియా అంతా చెప్పి ఒక మనిషి తాను చెప్పి దండోరా వేపించేస్తాం సార్. ఓకే అన్న. వాళ్ళందరూ కట్ట మీదకి వచ్చేస్తారు. పలానా టయానికి ఓకే. పలానా రోజు కట్ట మీదకి రావాలా, కట్టుబాట్ల గురించి మాట్లాడాలా అంటే కట్ట మీదకి వచ్చేస్తారు సార్. మళ్ళా పోయి పని లేకుండా. ఓకే ఓకే అన్న. అది మాట్లాడుకున్న తర్వాతనే మనం ఆడ బాణం పట్టడము, పొలి చేయడము జరుగుతుంది సార్. ఓకే అన్న. దానికి మనం అది దండోరా గురించి మెయిన్. ఓకే అన్న. రెండో ప్రశ్న అర్థమైంది కదన్నా? అవును సార్. రెండో ప్రశ్న ఏంటంటే, నీళ్లు ఆ. అందరికీ సరి సమానంగా అవును పోయిందా సార్. లేదా అనేది ఎట్లా చూడగలుగుతారు అంటే? పైన మనము సార్ పై కాలువకు ఎక్కువ నీళ్లు వదులుకుంటే ఆ, కింది కాలువకు తక్కువ నీళ్లు పెట్టినా కూడా, అంటే 60% పై కాలువకు వదిలితే ఆ, ఈ ఇప్పుడు చెరువుకు వచ్చి 2 తూములు ఉన్నాయి సార్. ఆ, తల్లి కాలువలు 3 ఉన్నాయి. ఆ, పై కాలువకు 60% వదిలినామంటే ఆ, ఒక 20% 30% మధ్య కాలువకు వదులుకొని ఒక 10% తగ్గు కాలువకు వదులుకున్నామంటే పై కాలువ పారిన నీళ్లు కూడా కింది కాలువకు అడ్జస్ట్ అవుతాయి. ఆ, ఆ కింది కాలువ కూడా పారుదల అయిపోయినాయి, లాస్ట్ 3వ కాలువకు అడ్జస్ట్ అవుతాయి. ఓకే. ఇట్లా మనకు అవి సర్దుబాటు చేసే విషయంగా వాళ్ళకి ఆ కాలువకి ఎంత నీళ్లు పెడితే ఎంత యామడికి అడ్జస్ట్ అవుతాయి, యామడికి సమానంగా వస్తాయి అనేది వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తాయి సార్. ఓకే అన్న. థ్యాంక్ యూ అట్లా అన్న. వాళ్ళు పంట మనకు నారు తీసినంటి పంట లాస్ట్ వరకు కూడా అక్కడే వాళ్ళు నివాసం ఉండడం జరుగుతుంది. అవంతా ఏర్పాట్లు చేసుకొని మనకు అందరికీ కూడా మిట్టమొళ్ళు కావచ్చు, తగ్గుమొళ్ళు కావచ్చు, అంటికి సమానంగా వాళ్ళు ఆ నీళ్లు అందించడం జరుగుతుంది సార్. ఓకే అన్న. ఓకే సార్. So he telling that the tom tom means in village, matlab he one person will take the ban and will roam the whole village and he'll tell to all villagers, instead of going to house he'll tell through through ban, and he makes sounds and he tell that all people have to meet, we have to meet at one Rachapanda of the village and all of you come to there. They said like that, so they calling that as a tom tom. And second, he responding to second question, that is that lake has 2 outlets. One is down and up, and 3 canals that lakes have. So they sharing the water through, matlab the Neeruganti person know that, and he stay always there only. He stays near the lake only. He only look the all the fields. So there are the 3 canals. So canal wise there are the fields. So this time, so if he suppose release the first canal, lower canal, then he'll stop the middle and higher level canal. Similarly, he do the middle and high level also. He said that. Bubu, would you like to translate that to Hindi also once? Sahana, I didn't get a part of it. Can you? Okay. ठीक है, तो बेसिकली ये जो टॉम टॉम की बात हो रही है, ये एक तरीका है जैसे हम अलग अलग नुक्कड़ नाटक हो गया, कहीं पे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए हम जब किसी चीज पे अटेंशन लाना चाहते हैं तो हम अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं. So tom tom is also one such local musical instrument of sorts.
जिसको यूज करते हुए the Neeruganti actually brings attention to call for a meeting, to bring people together, साथ में लाकर के अगर किसी चीज के ऊपर, पानी के ऊपर या क्या खेती करना है उसके ऊपर डिस्कशन करना है, तो उसके लिए these are instruments that the Neeruganti uses. एंड जो दूसरा सवाल था कि पानी हर जगह पे एक समान कैसे पहुंचाया जाता है, तो नागेश्वर जी हमको ये बता रहे थे कि बेसिकली ये जो पानी, ये जो टैंक्स है, ये जो वाटर बॉडीज है, इनसे बहुत सारे ऐसे कैनाल्स, चैनल्स ऑफ वाटर को बनाए गए हैं. So there are canals that actually take water to the upper reaches as well as the lower reaches. And based on the amount of water that has been collected, जितना पानी उस सीजन में इकट्ठा हुआ है उस वाटर बॉडी में, उस हिसाब से वो एक साथ में मिलकर के डिस्कस करके डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाले जो खेत है वहां पे कितना पानी रिलीज करना है और नीचे वाले खेतों में कितना पानी रिलीज करना है. So that is also a collective decision that is taken. Ramita, I hope that answers your question. Sahala, I think there is another question. Yes. जो ये जो सवाल यही है कि ये इसको किसने बनाया, सरकार, ये टैंक और जो चैनल्स है सरकार ने बनाया, कम्युनिटी ने बनाया? नागेश्वर राव जी एंड लालू प्रसाद जी, द क्वेश्चन इज, देयर इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू. सो हु बिल्ट, हु कंस्ट्रक्टेड दिस टैंक एंड दिस distributaries, these channels? ఓకే సార్. నాగేశ్వరరావు అన్న, ఇంకో ప్రశ్న ఏంటంటే, చెప్పండి సార్. ఈ చెరువులు అనేవి, ఈ చెరువును ఎవరు కట్టించారు? గవర్నమెంట్ కట్టించిందా లేక వేరే వాళ్ళు ఎవరన్నా కట్టించారా? లేదు సార్, అది పురాతనము బ్రిటిష్ వాళ్ళ నుంచి మనకు ఉండేటివే సార్. ఓకే. Okay, I got it. I think it is an old one built by the British. ब्रिटिश के जमाने में, पुराने काल में ये बनाया गया है और उसका मेंटेनेंस, रख रखाव अभी गांव समुदाय कर रहा है. हाँ, वही है. So in Sri Krishna Devaraya period, he built a lot of lakes in the region of his kingdom. So those lakes are, in Andhra, a lot of lakes you can see like that. Now they are maintained by government. So panchayat take the responsibility to maintain all lakes in the particular panchayats. Any other question? Bubu, we can maybe move on. If anybody else has any other questions, please feel free to drop it in the Q&A box. We'll be sure to take it up towards the end of the session. Thank you. Bubu, over to you. धन्यवाद नागेश्वर राव जी, धन्यवाद लालू प्रसाद जी, आपने आपका अनुभव रखा टैंक मैनेजमेंट के बारे में. अभी हम नाउ वी इनवाइट श्री हरिनाथ रेड्डी जी, जो बेपुलपल्ली पंचायत से है, बेपुलपल्ली गांव गुंडलापल्ली पंचायत से है, जो वो अपना अनुभव रखेंगे. हरिनाथ रेड्डी जी, प्लीज share your experience. I request Lalu Prasad ji again to provide us the translation support. So 1 minute, sir. హలో లాలు. హలో సార్. హలో సార్, ఆయన జాయిన్ కాలేదా హరినాథ్ రెడ్డి? ఆయన మన విజయశేఖర్ సార్ ఉన్నాడు అక్కడ. అదే మేము ఇక్కడ కాల్ చేయండి, ఒకసారి కాల్ చేయండి. ఈ రమేష్ బాబు అని ఇంకో వ్యక్తి ఉన్నారు కదా, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడమనండి. సరే సరే లాలు, సరే. ఓకే. రమేష్ బాబు అదే
Lalu Prasad ji, you are already host, so you can share the presentation if you like. The farmer, we gonna join, sir, in a 1 minute. I have presentation. లాలు ఇక్కడ మేము రిమూవ్ అయిపోతాం లాలు. హలో. Okay, sir. ఓకే లాలు, థ్యాంక్ యూ. Gugu, in that case, do you want to move on to the next presenter right now? Yeah, that's what I was thinking. Yes. We can, Lalu Prasad ji, we are moving to the next one. We'll come back. Okay, sir, I'll inform you. So, I now request Simhachalam ji to make the presentation. Simhachalam ji, अपना अनुभव आप रख सकते हैं. Shani ji, I request you to assist in presentation and translation. Sunny, please. Simhachalam ji, Sunny ji with you. आपके साथ ही है Sunny जी. Sunny ji, आप है वहाँ? Shani, are you there? Simhachalam जी, आप म्यूट पे है. प्लीज आपने आपको अनम्यूट कर लीजिए. सिम्हाचलम जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? Shani, Shana, just check. Shani, are you there? Sunny ji hasn't logged in, so I was just wondering if they've joined in from the same device. Okay. I think we're still awaiting Sunny ji to join us. Okay. We have Govardhan ji with us. Govardhan जी, मैं आपको एक इनवाइट भेज रही हूँ पैनलिस्ट बनने के लिए. प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लेना. Gugu, if we're waiting for Sunny ji, what we can do is go ahead with Govardhan ji's presentation for now. Yeah, Govardhan ji, are you there? Yes, sir. Namaste, sir. Yeah. Govardhan, welcome you to this session. Yes, sir. On land and commons. So Sir. I request you to share your experience. I hope Pabitra is there to assist us, help in translation. Please go ahead. Sir, namaste, sir. Andariki namaskaram, sir. Na peru Boya Govardhan, sir. నేను కేతవరం గ్రామ రైతుని సార్. ఇది గతంలో ప్రస్తుతం అదే గ్రామానికి సర్పంచ్ గా కూడా కొనసాగుతున్నాను సార్. మా గ్రామంలో 471 కుటుంబాలు ఉన్నాయి సార్. అందులో 80% దాకా కుటుంబాలు బీసీ కుటుంబాలే ఉన్నాయి సార్. మా గ్రామము కర్నూలు జిల్లాకి 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది సార్. అది మా గ్రామ జనాభా 1934. ఇందులో 15 కుటుంబాలు ఉమ్మడి వనరులపైనే జీవనం కొనసాగిస్తూ జీవిస్తున్నాయి సార్. అంటే ఆ కుటుంబాలన్నీ కూడా ఈ ఉమ్మడి వనరులపైనే ఎక్కువ శాతము మా కుటుంబంలో ఉన్న జనాభాలో ఒక 20 కుటుంబాలు 15 కుటుంబాల దాకా ఉమ్మడి వనరులమైన జీవనాధారం పడి జీవిస్తున్నాయి సార్. మా గ్రామంలో ఈ ఉమ్మడి వనరులు ఉండడం వలన చుట్టూ సుమారుగా ఒక 2000 పశు సంపద, అంటే గొర్రెలు కానీ బర్రెలు కానీ మేకలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ భాగము ఈ ఉమ్మడి వనరులపైనే జీవిస్తూ వాళ్ళని జీవనోపాధిలో కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు. ఈ కుటుంబాలు ఉండడం వల్ల ఎక్కువగా పశుగ్రాసం పైన ఎక్కువ శాతము ఆధారపడి జీవిస్తున్నాయి సార్. మా గ్రామం చుట్టూ కొండలు ఎక్కువ, కొండ ప్రాంతాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. అంత చుట్టూ ఇరువైపులా కూడా. ఆ గ్రామం యొక్క ముఖ్యంగా ప్రత్యేకత ఏమంటే చాలా కాలం క్రితం నుంచి, అంటే పురాతన శాస్త్ర కాలం నుంచి కూడా
మా గ్రామంలో ఆది మానవులు నివసించారని చెప్పేసి ఒక చిహ్నాలు కూడా ఉన్నాయి సార్, రాతి చిత్రాలు. ఆ రాతి చిత్రాలు ఆనాడు వాళ్ళు కొన్ని పెయింటింగ్ ద్వారా, అంటే జంతువుల కొవ్వు తోటిగా చర్మం తోటిగా వాటిని బొమ్మలుగా గీసి అక్కడ ఉన్న గుండ్లకి చెక్కినారు సార్. అది రాక్ పెయింట్ మీద రాసి పెట్టారు. ఆ రాసి పెట్టిన చిత్రాలని పురావస్తు శాస్త్ర వాళ్ళు కూడా సుమారుగా ఇవి 10,000 సంవత్సరం కిందనే ఉండే అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాకు తేల్చి లెక్కలు చేసి చెప్పారు సార్ వాళ్ళు. ఇవి ఉండడం వల్ల, ఈ రాక్ పెయింట్స్ ఇట్లా ఉండడం వల్ల ఇవి ఇప్పటివి చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి కాబట్టి యునెస్కో శాస్త్రవేత్తలు కూడా వీటిని గుర్తించి విన్నారు సార్. అంతేకాకుండా వాళ్ళు మా స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ టూరిజం శాఖ వాళ్ళు కూడా వీటిని అనేక సార్లు వచ్చి ఊరికొచ్చి ఏమి ఎట్లా ఏం కథ అని చెప్పేసి వాటిని కూడా చేశారు సార్. అన్ని సర్వే చేశారు. సర్వే చేసేసి ఇవి నిజమే, ఇవి ఆది మానవులు అప్పటి నుంచి ఉండే చిత్రాలు ఇవి అని చెప్పేసి వాటిని ఏపీ అభివృద్ధి శాఖ వాళ్ళు, టూరిజం శాఖ వాళ్ళు దాన్ని పరిశీలన తీసుకొని కొంతవరకు డెవలప్ చేయడం జరిగింది సార్. అది ఇది మా గ్రామ చరిత్ర సార్. ఇది అయితే గత సంవత్సరం కిందట అబార్డ్ సంస్థ వాళ్ళు మా గ్రామానికి విజిట్ చేశారు సార్. వాళ్ళు వచ్చే ఇట్లా ఈ వనరులు ఉన్నాయి, ఉమ్మడి వనరులు ఉన్నాయి, బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మీ గ్రామాన్ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క సలహాలు చేయడానికి చెప్పేసి మాకు సూచనలు ఇచ్చారు సార్ వాళ్ళని. అప్పుడు మేమేం చేసామంటే మన గ్రామస్తులం అందరము కూర్చోవాలని చెప్పేసి ఒక దండోరా వేయించాం సార్. దండోరా వేయించి అందులో గ్రామ పెద్దలు, కుటుంబాలు అందరూ వచ్చేసేసి అక్కడ కూర్చొని మా గ్రామంని ఉండాలని చెప్పేసి ఒక అవగాహన సదస్సుని ఏర్పాటు చేసి మాకు ఒక శిక్షణ తరగతులు కూడా ఏర్పాటు చేశారు సార్. ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత ఈ అవార్డు సంస్థ వాళ్ళు మా ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఆ కమిటీ ద్వారా ఒక సిబ్బందిని తయారు చేసేసి ఒక క్లామ్ యాప్ ద్వారా 1305 ఎకరాలు సుమారుగా ఎకరాలు ఉమ్మడి వనరులుగా గుర్తించారు సార్ అక్కడ. అంటే ఈ 1308 ఎకరాలు ఈ వనరులు ఎవరైనా కానీ మనకు ఉపయోగపడతాయి మన గ్రామ అభివృద్ధి కోసం అని చెప్పేసి వాళ్ళు గుర్తించారు. ఆ గుర్తించిన దాన్ని వాళ్ళంతా అభివృద్ధి చేసిన తర్వాత, దాన్ని చూసిన తర్వాత దీన్ని సబ్ కమిటీ కూడా చేసి గుర్తించారు సార్ వాళ్ళు. మళ్ళీ గుర్తించిన తర్వాత ఈ కమిటీ వాళ్ళు మేము అందరం కలిసి కలెక్టర్ గారికి ఒక లెటర్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరాం సార్. ఒక లెటర్ ఇచ్చేసేసి ఈ ఉమ్మడి వనరులు ఉన్నాయి, దీనిని కాపాడుకోవాలా మనము ఎట్లనే అని చెప్పేసి కలెక్టర్కి ఇచ్చేసేసి కలెక్టర్ గారి నుంచి తహసీల్దార్కి ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మన సంస్థ వాళ్ళు మేమందరం కలిసి ఈ వల్ల ఈ ప్రాంతాన్ని అంతా కూడా ఒక నిషేధాజ్ఞల పుస్తకంలో అమలు చేయాలా, వీటిని మనము కాపాడుకోవాలా, ఇవి అన్యాక్రాంతం కాకుండా మనం చూసుకోవాలా అన్న ఉద్దేశంతోటిగా పై సదరు అధికారులని కలవడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారు కూడా మాకు సరే ఇట్లా మీరు బాగా చేసుకుంటే మేము సహకరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా అనుమతి మంజూరు చేశారు సార్ మాకి. అప్పుడు ఈ మంజూరు చేసినవి మన గ్రామ పంచాయతీ తరఫున మనము ఈ అవార్డు సంస్థ నైపుణ్యంతో వాళ్ళ సిబ్బంది మేము అందరం కలిసి కొన్ని పనులను గుర్తించాం సార్. అంటే ఏమేమి చేసుకుంటే బాగుంటుంది, ఎట్లా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనే దాని మీద మేము వాళ్ళ సూచనల ప్రకారము అవార్డు సంస్థ వాళ్ళ ఇచ్చిన సంస్థ సూచనల ప్రకారంగా మీరు ఇట్లా ఈ వనరులను కాపాడుకుంటే మీ గ్రామం బాగుపడుతుంది, మీ గ్రామంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది, మీ గ్రామం పచ్చదనంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాకు సూచనలు చెప్పారు సార్. మేము కూడా మా రైతులు, మా గ్రామ ప్రజలు అందరు కలిసి ఇది ఓకే, ఇది బాగానే ఉంటుంది అని చెప్పేసి మేము కూడా ఆనందపడినాం సార్ మేము. కాబట్టి అందులో భాగంగానే గుర్తించి ఒక 1700 మీటర్ వ్యాట్లు గుర్తించారు సార్. అంతేకాకుండా 1500 మీటర్స్ ఎస్టీలుగా కూడా గుర్తించారు సార్.
ఇంకా అంతేకాకుండా మళ్ళీ 1500 మీటర్ల క్యూబిక్ మీటర్ల పూడికతీత పనులు తీశారు సార్. అంటే చుట్టూ అవి చూడడము చేయడము, చెరువులు మాదిరి తోగడము, చెక్ డ్యాములు కట్టడము, ఇట్లాంటివి గుర్తించి చెప్పినారు సార్. ఈ ఉమ్మడి మండలంలో గ్రామ పంచాయతీ సహకార మా గ్రామ పంచాయతీగా సర్పంచ్ ఉన్నాం కాబట్టి మేము అందరం కలిసి ఒక ఎండిఓ గారికి రేపడే ఒక లెటర్ పెట్టాము సార్. మన సంస్థ వాళ్ళందరూ కలిసి లెటర్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఒక ఈ ఎన్ఆర్జిఎస్ పనుల కింద చేసుకోండి మీరు బాగుంటుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళు మనకి ఆదేశాలు ఇచ్చారు సార్. వాళ్ళు ఆదేశాలు చేసిన తర్వాత మేము ఏమేమి పనులు చేయాలని చెప్పేసి ఇవల్ల చేసుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి చెప్పాము సార్. ఒక 800 మీటర్ల స్టాగేట్స్ సార్, అది స్టాగేట్స్ స్టెంచర్లు చేశాం సార్. 650 మీటర్ల వాటర్ అబ్జాక్షన్స్ అది స్టెంచర్స్ చేశాము. అంతేకాకుండా 1500 క్యూబిక్ మీటర్ల పూడికతీత పనులు సార్. అన్ని అవి చెక్ డ్యామ్ల లోపల ఉండి మట్టినంతా తీసి బయట వేయడం జరిగింది సార్. అది ఈ పనులల్లో ఎన్ఆర్జిఎస్ పనుల ద్వారా చేయడం వల్ల సుమారుగా 3 లక్షల దాకా ఖర్చు చేయడం జరిగింది సార్. అంతేకాకుండా మా గ్రామ పంచాయతీ తరఫున కూడా కొంత నిధులను కేటాయించి రైతులందరం కలిసి కొంత శ్రమదానం కూడా చేయడం జరిగింది. ఉన్న తోటిగా ఉన్న కొద్ది మేము మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి బాటలో నడిపించుకోవడానికి కోసం మేము ప్రయత్నం చేసినాం సార్. ప్రస్తుతం మన సంస్థ ద్వారా కూడా ఏమైనా అభివృద్ధి చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, గ్రీనరీగా ఉంటుంది, పచ్చదనము చెట్లు ఇవల్ల నాటడం వల్ల మాకు ఎక్కువ నీళ్లు ఉంటాయి సార్. అంతేకాకుండా ఎద్దుల దడ అనేది ఒకటి ఉంది సార్. అది ఆ ఎద్దుల దడ అంటే మా ఇంతకుముందు మా పెద్దలందరూ కలిసి ఎద్దుల దడలో పశువులు తోలేసేసి ఆ గట్లో ఎద్దులు మేస్తూ ఉంటే పశువులలో మేస్తుంటే కింద వచ్చి పొలాల్లో మేము పనులు చేసుకునే వాళ్ళం సార్. అట్లా చేసుకోవడం వల్ల మా పనుల కొరత లేకుండా అవి మేత మేసేటివి మేము కింద పొలాల్లో పనులు చేసుకునే వాళ్ళం. అది కొన్ని అనివార్య కారణాల చేత ఈ కొండలు చెట్లని వాటిని అన్ని నలకడం వల్ల అక్కడ పశువులు మేతకు వీలు లేకుండా పోయింది సార్. అది కాబట్టి ఈ మన ఆపాట సంస్థ వాళ్ళు వచ్చి ఇది అట్లనే కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అని మాకు గట్టి నమ్మకం చెప్పడం వల్ల మేము అప్పుడు చేసుకునే వాళ్ళం, ఇప్పుడు చేసుకోలేకపోతున్నాం చెప్తే దానికి మళ్ళా కొన్ని చేసుకోండి అని చెప్పేసి దాన్ని సలహా ఇచ్చడం వల్ల మళ్ళీ ఇప్పుడు అట్లనే కొనసాగిస్తున్నాం సార్ మేము. కాబట్టి మాకు అవగాహన చదువు చేయడం వల్ల ఇప్పుడు మా పశువులు అక్కడే మేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ అనేక పక్షులు కూడా అక్కడికి వలస పట్టాయి సార్. అంటే నెమళ్ళు అవి కూడా మా గ్రామానికి వలస బాటలో వచ్చేస్తున్నాయి. అనేక జీవరాశులు కూడా అక్కడ కొనసాగుతున్నాయి సార్. వీళ్ళు సలహా ఇవ్వడం వల్ల కొన్ని పనులు అక్కడ చెట్లు వేపుగా పెరగడం, గుంతలలో నీళ్లు స్టోరేజ్ అవ్వడము, ఉడక తీసిన పనుల వల్ల కొన్ని పనులు జరిగినాయి. కాబట్టి మా గ్రామం కొంత అభివృద్ధి బాటలో నడుస్తుంది సార్. ఈ సంస్థ నుంచి మాకు అవగాహన, మాకు ఇంకా సహాయ సహకారాలు అన్ని కూడా అవసరమని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. ధన్యవాదాలు. Thank you, Govardhan Garu, for the nice presentation. So can I request for translation, please? Sir. Hindi mein. Yeah, you can speak Hindi, I know. सर आप सबको नमस्कार सर. हमारे अपार्टमेंट से और केतवरम विलेज तरफ से एक्चुअली ये केतवरम विलेज डिस्ट्रिक्ट कर्नूल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 25 किलोमीटर के दूर में है सर. ये विलेज में 471 फैमिलीज है. इसमें से 80% फैमिलीज आके बीसी कैस्ट के है. और ये विलेज में टोटल पॉपुलेशन आके 1934 है. इसमें से 15 से 20 फैमिलीज तक ये कॉमन लैंड्स के ऊपर आधार पड़ गया है सर. और आगे ये गांव के आसपास में ज्यादा से पहाड़ी एरिया रहने से इधर
लाइफ स्टॉक भी ज्यादा है सर, लाइफ स्टॉक भी नियरली 2000 तक लाइफ स्टॉक है सर इधर। ज्यादा से ज्यादा ये छेली भैंस वैसे है सर। और ये गांव का एक हिस्ट्री है सर, कल्चर है। ये गांव में 10,000 years बैक प्रिमिटिव मैन से वो स्टोन के ऊपर थोड़े ड्राइंग्स है सर, उसके ऊपर वो कल्चर को ये लोग अभी तक बचा रहे सर। गांव के लोग सब मिलके वो बचा रहे। ये इसलिए एपी गवर्नमेंट भी इसे एपी टूरिज्म के साथ में वो सर्वे करा के अडाप्ट कर लिया सर वो एपी टूरिज्म वाले। और यूनेस्को वाले भी इससे एक पुरस्कार दिए सर। नेक्स्ट इनका गांव का ये है सर ये स्पेशलिटी। और लास्ट ईयर आके अपार्ड टीम एंड एफएस टीम अवेकनिंग पीपल्स एक्शन फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले ये गांव का आके एक अवेयरनेस कैंप रख दिए सर। ये अवेयरनेस कैंप में सब गांव के लोग को इकट्ठा करके उधर ये कॉमन लैंड्स को बचा लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए बोल के मीटिंग रख दी है और ट्रेनिंग्स भी रख दी है। वो ट्रेनिंग्स में बहुत से लोग सामने गए, एक कमेटी बनाना बोल के वो लोग चर्चा किए सर। बाद में कमेटी हो गई। कमेटी होने के बाद वो अपार्ड टीम के साथ में एक CLM ऐप के जरिए 1305 एकर्स लैंड को सर्वे किया सर। ये लैंड में NRM वर्ष के लिए भी क्लैट ऐप के जरिए से थोड़े उधर चलने के डेवलपमेंट एक्टिविटीज को भी आइडेंटिफाई किया सर। है तो ये जो कमिटी फॉर्मेशन हुआ, वो कमिटी फॉर्मेशन को क्योंकि ये गोवर्धन जो था सरपंच था, इसलिए वो साथ ही NRM सब कमिटी के रिकॉग्निशन दे दिया सर। इसलिए बहुत से इजी हो गया वो थोड़े MROs को, MDOs को, कलेक्टर को मिलने के लिए। बाद में ये सब लोग UAS कमिटीज के मेंबर और पंचायती बोर्ड के मेंबर सब लोग मिलके कलेक्टर के पास जाके वो लैंड को जो 1305 एकर्स लैंड आइडेंटिफाई किया, वो लैंड को POB में एंटर कराने के लिए जो आर्डर्स दे बोल तहसीलदार को आर्डर्स दिलाने के लिए रिक्वेस्ट किया सर। बाद में साथ ही कलेक्टर जी ने आर्डर्स दे दिए सर तहसीलदार को। इसके बाद जो क्लैट ऐप से आइडेंटिफाई किया जो वर्क्स एक्टिविटी सर, ये MDO के पास जाके, मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाके एक DPR सबमिट किया सर। ये वर्क्स हमारे गांव में हम वो एरिया में चलने वाले हैं बोल के। उसके बाद वो DPR में जो वर्क्स है उसमें से थोड़े वर्क्स NREGS के नीचे, NREGS के स्कीम में थोड़े वर्क्स करके है सर। ये आइडेंटिफाई करे सो काम जो है टोटल 1700 वैट वाटर अब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस, 1500 मीटर्स आके स्ट्रैगेड ट्रेंचेस और 1500 क्यूबिक मीटर्स आके सिल्ट डिसिल्टिंग ऑफ चेक डैम्स। और 4 एकर्स में आके 4 एकर्स में ब्लैक प्लांटेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया है सर। इसमें से 800 मीटर्स आके स्ट्रैगेड ट्रेंचेस और 650 मीटर्स आगे वैट और 1500 क्यूबिक मीटर्स आगे डिसिल्टिंग ऑफ चेक डैम और 4 एकर्स में प्लांटेशन वर्क किया गया है सर। सो इस सब काम के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीस NREGS से खर्चा किया गया है। सो उसके बाद
बचे सो वर्क्स करने के लिए इनके पास कुछ रिसोर्स नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं, इसलिए वो लोग हम लोग को थोड़ा रिक्वेस्ट किया सर। और नेक्स्ट आके ये कामों में ग्राम पंचायती का सहकार भी मैक्सिमम ट्राई करते बोल के बोले सर। बाद में आपके तरफ से भी थोड़ा सपोर्ट मांग रहे हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू हबीब जी। अभी हम कुन्नूर जिले की केतावरम गांव की अनुभव सुने, कैसे उस गांव में लोगों ने अपने जो जमीन था, खासकर पैस्चर लैंड्स एंड अदर कॉमन लैंड्स, रेवेन्यू वेस्ट लैंड्स जिसको बोलते हैं, उसको एनआरईजीएस कार्यक्रम के तहत सही तरीके से कैसे एक योजना बनाई और 3 लाख रुपए का काम किया। और खासकर उस गांव में बहुत सारे लाइफ स्टॉक या पशु संपदा थे, उनको फायदा हुआ। ये क्या है, मैं ये I take this opportunity also to thank APARD for their work, especially working with UVS members. Yes, I mean, we have been working with APARD for quite some time. They have participated in earlier conferences also. Once again, thank you, Govardhan Garu. Thank you, Habib ji. Thank you. So if we have some questions, we have 5 minutes to take up questions. Thereafter, we'll move to the presentation. Okay, sir. You be under consideration. You need to pass in that easily. किसी को भी कोई सवाल है, please feel free to raise your hand if you would like to ask the question. नहीं तो आप Q&A box में अपना question को type भी कर सकते हैं। आप जूम में जो रिएक्शंस वाला दाहिने तरफ देख के उसमें क्लिक करके अपना हाथ भी रेज कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? Okay, we have one person. Ramita, would you like to speak? Yes, sure. Please go ahead, Ramita. Yeah, Ramita. Good morning. I just wanted to know if I should speak in Hindi or English. Whichever language you are comfortable with. Sure. Okay. मेरा एक्चुअली सवाल ये है कि जो ये NRM इंटरवेंशंस प्लान की गई कि यहाँ चेक डैम बनेगा या यहाँ पर लाइक प्लांटेशन होगा, ये आपने डिसाइड कैसे किया? वाज इट साइंटिफिकली प्लान्ड और वाज इट लाइक कम्युनिटी कंसेंसस बेस्ड? हाँ, ये क्लैट आपके लिए जरिए से आइडेंटिफाई किया गया है मैडम, क्योंकि स्किल पर्संस हमारे पास अपार्ट में है, इसलिए वो क्लैट ऐप से कुछ जो काम चलने वाला है इसके जरिए से किया गया है मैडम। हबीब जी, थोड़ा बताना पड़ेगा कि गांव के लोग उसको, वो आप क्या है 2 लाइन में, और वो गांव के लोग उसको यूज किया या अपार्ट के लोग उसमें क्या मदद किया, थोड़ा 2 लाइन बता देंगे उसके बारे में? अच्छा, श्योर सर। ये सर्वे करते वक्त तो कमिटी मेंबर्स, जो कमिटी मेंबर्स विद ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी साथ में चल के उनके साथ में टेक्निकल गाइडेंस दे के कैसा कैसा आइडेंटिफाई करना क्या है, उनकी जरूरत क्या है वहाँ बोल के रिक्वायरमेंट ले लेने के बाद वहाँ आइडेंटिफाई किया गया सर क्लैट ऐप के जरिए से, और वो बताया गया सर इधर ये काम चलने वाला है उनको भी, वो लोगों को बता देने के बाद वो क्या बोल के सम्मति बता दिए सर, वो ऐसा वर्क आइडेंटिफाई किया गया है सर। ठीक है। और ये आई मीन आपने जैसे चेक डैम बनाया तो उसका फायदा हुआ या नहीं, ये असेसमेंट किया गया था? चेक डैम नहीं बनाया मैडम, जो चेक डैम है वो चेक डैम ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, वो कंस्ट्रक्टेड चेक डैम में डीसिल्टिंग वर्क किया गया मैडम। और उसका फायदा नोट किया गया था? हाँ, नोट किया मैडम, नोट किया, क्योंकि वो डीसिल्टिंग के बाद पानी का स्टोरेज का कैपेसिटी ज्यादा हो गया उसमें,
वाटर लेवल्स निकाले और नीचे तरफ जो बोरवेल्स है वो बोरवेल्स में रिचार्ज का परसेंटेज बढ़ गया मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच रमिता। किसी और का कोई सवाल है? आप अपने सवालों को Q&A के बॉक्स में भी डाल सकते हैं। और किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए जा सकते हैं। मैं सीमांचलम सवरा जी से अनुरोध करता हूं कि वो आपका अनुभव रखे। सनी जी इज विद अस and he can help us translate, help us understand. Simhachalam Savarji, please share your experiences. So Sunny ji, please help us. Welcome both of you to this Commoning the Commons conference. Please Simhachalam ji. Thank you sir. Yeah. Sir, namaste sir. Simhachalam unnaru kada? Right, yeah. सर नमस्ते सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप अपना बात यू कैन स्पीक नाउ। చెప్పండి మాట్లాడండి। నా పేరు సవర సింహాచలం సార్। మా గ్రామం పేరు జామితోట సార్। నేను సీతంపేట మండలం శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్। సబ్ జిల్లా పార్తీపురం జిల్లా మాట్లాడండి సార్। అయితే మాకు మా గ్రామాల్లో ఉండే పంట పొలాలు కావచ్చు, చెరువులు కావచ్చు, తర్వాత గట్లయితే అయితే కావచ్చు, వాగులు కావచ్చు, ఇది మా ప్రకృతి నుంచి సహసిద్ధంగా వచ్చినటువంటి వనరులు సార్ ఇది। అయితే మేము పూర్వకాలం నుంచి మాకు ఎత్తైన ప్రదేశాల నుంచి వర్షాలు పడే నీటిల వల్ల వివిధ వాగులు గెడ్ల ద్వారా ఒక 23 కిలోమీటర్ల దూరంలో ప్రవహించే ఒక నది ఉంది సార్। ఆ నది వంశధార మన నివగం మాతలని ఒక వాగు ఉంది సార్। ఆ వాగులో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సార్। ఈ కనెక్ట్ అయి ఉండటం వల్ల మా పొలాల్లో, మా పండించే పంట పొలాల్లో అక్కడ నుంచి వచ్చే నాటు చేపలు చాలా మా పొలాలకి రావడం అనేది జరుగుతుంది సార్। అందులో సుమారు ఒక 19 రకాలు నాటు చేపలు అనేది మా పొలాలకు వచ్చి చేరడం అనేది జరుగుతుంది సార్। అయితే అధిక వర్షాలు పడేటప్పుడు ఈ ప్రవహించే వాగుల ద్వారా మాకు ఈ చేపలు అనేది వస్తున్నాయి సార్। ఆ చేపలు వచ్చేసరికి మెట్టలని, తాటమెట్టని, బురద మెట్టని, సీకులు, సొక్క మెట్టలని, పత్తి పెరగని, ఎండ్రకాయలని, మార్పులని, నెత్తి గొలకని, కందికర్ర చేపని, అలాగే ఎదురు ఆకు పరిగని, జెల్ల అని, రాగంటికి చేపని, అలాగే గెడ్డ రొయ్యలని, మీసాల రొయ్యని, అలాగే మన సవడ్లని, అది సవడ్లో ఎక్కువ మాకు మంచినీరు అంటే చెరువులన్నీ ఫుల్ అయిన తర్వాత ఈ సవడ్లు అనేది ఎక్కువ కింద నుంచి ఎక్కువ గెంతుతూ పైకి వస్తాయి సార్। అలాగే ఇసుక తుందలు అని 2 రకాలు ఉంటాయి సార్। ఈ 2 రకాలు నలుపు చేప ఒకటి, పసుపు రంగు చేప ఒకటి ఉంటుంది। అలాగే ఇంగ్లము, అలాగే కడుమం పరిగని, బొమ్మడీలని, ఇలాగా మాకు చాలా నాటు చేపలు అనేవి ఇది వర్షాకాలంలో ఎక్కువ వర్షాలు ప్రవహించినప్పుడు ఇవి వస్తుంటాయి సార్। అయితే మేము ప్రవహించినప్పుడు మా పొలాల్లో సర్వసాధారణంగా వరి వేస్తున్నప్పటికీ అందులో మేము వరి నాటిన ఆగస్టు జూలైలో మేము నాట్లు వేస్తాం సార్। నాట్లు వేసిన తర్వాత ఏంటంటే అక్కడ మేము ఎవరి పొలాల్లో వాళ్ళు ఆ పొలాల్లో మేము ఎక్కువ అప్సాలు కడుతూ ఉంటాం సార్। అంటే ఒకరి పొలాల నుంచి ఇంకొకరికి కొంచెం ఒక పెద్ద అప్సాలు ఉంటాయి। ఎవరి పొలాల్లో వాళ్ళ అప్సాలు తీస్తూ ఉంటాం। ఆ అప్సాల ద్వారా మా పొలాల్లోకి వచ్చి ఆ చేపలు చేరుతూ ఉంటాయి సార్। ఆ చేపలు చేరడం వల్ల మేము సుమారు ఒక సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు ఏంటంటే ఆ చేపలు వరి పొలాల్లో అవి ఎక్కువ వరి నుంచి వచ్చే ఇది పూత దశ వస్తుంది సార్, పూత వరి। ఆ సమయంలో ఏంటంటే మేము తక్కువ ఎరువులు వేయడం,
తర్వాత అప్సాలు ఎటుకటు గెట్ నుంచి వచ్చే అప్సాలు కట్టకుండా అలాగ ఉంచడం, తర్వాత పై నుంచి వచ్చే నీటిని ఈ పొలాల్లోకి వదలడం. అలా వదిలి చేపలు ఒక సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ వరకు మేము నిల్వ ఉంచుతాం సార్ అందులో చేపలు పొలాల్లోన. అలా ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే ఆ చేపలు పిల్లలు పెట్టి తర్వాత అందులో ఉండే చేపలన్నీ మన పొలాల్లోకి వచ్చి చేరి ఉండిపోతాయి సార్. ఉండిపోయిన తర్వాత ఏంటంటే మన నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు మళ్ళీ సింగల్ అని వేస్తాం సార్. సింగ అంటాం సార్ మా లాంగ్వేజ్ లో. సింగకి నాలుక ఉంటుంది, నాలుక సింగ ఒకటి ఉంటుంది. అలాగే జల్ల అని ఒక ఇప్పుడు ప్రస్తుతం సలా అంటాం, అంటే మామూలుగా మెస్తో ఉండేది సలా. ఈ రకాలు మేము నవంబర్ నుంచి డిసెంబర్ లో సల్ల అనేది పొలాల్లోకి వేసుకుంటాం సార్. ఈ పొలాలు వేసిన ఒక రాత్రిలో మేము ఈవినింగ్ అంటే సాయంత్రం మేము వేస్తే మార్నింగ్ మేము 4-5 తర్వాత చూసినట్లయితే కేజీ నుంచి కేజీన్నర చేపలు అనేది ఏదైతే అప్సాలు అంటామో ఆ అప్సాల దగ్గర కట్టుకున్న దగ్గర ఈ నాటు చేపలు అనేది పడతాయి. సుమారు కేజీ నుంచి కేజీన్నర వరకు మేము చేపలు కొనుక్కొని తెచ్చుకోగలుగుతున్నాం సార్. అలాగే ఈ నాటు చేపల వల్ల మా ఇంట్లో పిల్లలతో బాలింతలు ఉంటారు కదా సార్, బాలింతలు తినొచ్చు. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న మా ఇంట్లో పోషక విలువల రూపంలో మేము ఇది తినడానికి చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాం సార్. చాలా ఎక్కువ మంది యాటలు కూడా వెళ్తుంటాం సార్. వీటితో పాటు మా వరి కోత డిసెంబర్ నుంచి జనవరి లోపు పూర్తవుతుంది సార్. ఈ పూర్తయిన సమయంలో ఏంటంటే మేము పూర్తయిన తర్వాత గ్రామాల్లో ఎవరెవరైతే పంట పొలాలు ఉన్నాయో ఆ గ్రామాలందరూ కలిపి వరి కోత పూర్తయిపోయిన తర్వాత 23 గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి మా గ్రామస్తులు అందరం కలిసి కూడా ఎవరు ఇండివిజువల్ గా ఎవరు ఇష్టపడతారు చేపలు, ఎవరైతే ఈ వివిధ గ్రామాల నుంచి వస్తారో ఎవరు పడితే వాళ్ళు పట్టుకోవచ్చండి చేపలు. అలా పట్టుకొని సుమారు ఒక గ్రామాల నుంచి 20-30 మంది వస్తుంటారు, పడుతుంటారు సార్. అలాగా ఒక 2 నెలల వరకు ఆ చేపలు దొరుకుతూ ఉంటాయి బురదలో. అలాగే సుమారు ఒక ఇది ప్రవహించే వాగులోన ఒక ఈ ఊబి మడలు అని ఉంటాయి సార్, అంటే బాగా ఊబి మడలు. ఆ ఊబి మడల కుమ్ముతుంటే చేపలు కూడా అందులో విపరీతమైన చేపలు కూడా దొరుకుతాయి. సీకులని ఇందాక చెప్పిన 22 రకాల చేపలు అనేవి చాలా ఎక్కువ దొరుకుతాయి సార్. వీటితో పాటు వర్షాకాలంలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేది మేము నట్టగొలుసు అనేది ఎక్కువ తీసుకొని తింటుంటాం సార్. ఇది తినడం వల్ల ఏంటంటే చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. అలాగే మా ఏటకి ఒక సొంత ఆస్తి లాగే మేము చూస్తాం సార్. ఇది ఒక సొంత ఆస్తి లాగే అని మేము భావిస్తూ మీ వనరులు మేము చాలా ఉపయోగకరంగా, చాలా ఎటువంటి హానికి తలపించకుండా వాసన సంస్థ వారు మాకు కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్తారు సార్. మా వరి పొలాల్లో ఇంకా నాటు చేపలు అధికంగా ఎక్కువగా పొందాలంటే ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు పాటించాలి, అదే దాని మీద మాకు కొన్ని విలేజ్ మీటింగ్ ద్వారా కూడా మాకు తెలియజేస్తారు సార్. అదేంటంటే ఎక్కువ రసాయన ఎరువులు వాడకుండా ఎక్కువ వాకలకు ప్రవహించే గట్ల దగ్గర ఎటువైపు అటు అంటే కింద నుంచి మీదకి, మీద నుంచి కిందకి వెళ్ళే విధంగా ప్రవహించే విధంగా కొన్ని అప్సాలు కట్టనివ్వకుండా పొలాలకు అనుగుణంగా ఉండే విధంగా, అలాగే రసాయన ఎరువులు ఎక్కువగా మోతాదులు వాడకుండా సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో జీవామృతము, ఘనజీవామృతం తయారు చేసి వరి పొలాల్లో ఉపయోగించుకోవాలని, మాకు ఈ నాటు చేపల వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయని మాకు వాసన సంస్థ వల్ల ఒక విలేజ్ మీటింగ్ ద్వారా మాకు అవేర్నెస్ కల్పించారు సార్. దాని ద్వారా మేము పాటించడం వల్ల ఇప్పటి వరకు ఈ నాటు చేపలు అనేది అంతరించిపోకుండా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు అది మేము తింటున్నాం సార్ మేము. థ్యాంక్ యూ Simhachalam. So I am Sunny. I am from Vasan. Actually, in fact, we did a small case study from tribal area of Zamitota of Sitampeta. Now it's part of Manyam Paratipuram district. So earlier it was Srikakulam district. Now it's Manyam Paratipuram. The story is like a primary data. So primary data in a sense that generally when you talk about the fisheries, any common lands or any streams which are located in the
Can you just please let us know when you'd like us to change the slide, as and when you're summarizing the presentation? Yeah. You go. Yeah. I'm just summarizing the story narrated by Simhachalam. Sure. You go from first slide only. Yeah. So now you can keep it. Yeah. So the story narrated by Simhachalam, it's like one village story, Jamitota, but there are about other 23 villages also there. It's a similar kind of traditional practice which is happening in the among the Savara communities of Sikampet ITDA region of Manian district. Here there is a forest streams are there. Streams are connected to Vamsadhara river. From that, many fish species are going upwards, and then when there is no water or some kind of brook kind of and water stocking situation, the fish are staying back there, but not coming back to main river. But in that condition, when the streams when they overflow, July and August and September, in 3 months when they overflow, getting into the rice fields also. Generally, the farmers growing rice fields from July onwards. After plantation, up to rice flowering stage like October and November, nobody will touch it, because by the time all the weeding happens and also any intercultivation operations complete before flowering of paddy. So the when the water go into the paddy fields, the farmers what they do, they also allow the whatever the fish come into the farm field. So they'll make some kind of fishing trap made by bamboo and local wooden sticks. It's called singa. It's a trap kind of. When the water come down from the field to downstairs, so they'll keep it over there. So any fish come and then collecting the next day morning, like 1 kg, 1.5 kg. So this happens in the 63 acres of paddy fields of Jamitota and other neighboring villages. So this is a common practice, but the fish trapping using this singer as a trap in the middle of the standing position. But when the crop in the standing position itself, farmer also do it. And the other farmers also can do. That is a kind of practice. So they don't see as a, I mean, the land belongs to one farmer, it's a private land. But though catching fish as a practice by other the same community, but non-owners, but they can access the resource, the fish. After harvesting, it's become a fallow lands. I mean, common for everyone. So they can enter into the field and then catch the fish. There are about 19 to 20 varieties of species, which he said. So all these species available in the paddy fields after harvesting it. From December to January, there are 2 months, the peak season for everyone can come enter into that area after harvesting of paddy, catch it. So likewise, that is they treated as like a common property on private lands. The property the property is available for everyone. The fish only, which is available in that land through naturally by the river. So that is the practice. The other one, when they do fishing collectively, also sometimes the community also come together. 23 villages together, they also come and do, and then save the fish whatever they harvested. I mean, collected, gathered by the community. So this practice is among the Savara community. We found it is a unique, because generally in the private lands, any property come on that land, which belongs to that particular owner. But in this case, the fish has become a common property for everyone. It's like a temporary
common property, you can say. So this practice has to be explored in other areas, and community is also is coming forward. I mean, they are expressing interest that the stream, besides the stream, there are many. I mean, the paddy fields are there. When the water flow is heavily, I mean, available during July, August, September, so the water get diverted and make a smaller water bodies. The Simhachalam says that there are some fields like a water logging area in Telugu, Uda lands. So when the Mandari, so when the where more wet kind of lands, so that kind of portions or plots can be converting into water bodies. So in those water bodies can also like make rain-fed fisheries as well as intensification of that farm pond and other. So that is the expression coming from the community to make their some of the water logging portions to make converting into this kind of water bodies. He says that because of having a single homogeneous community like Savara, the other farmers who maybe are having their patta land, but though when we're entering into the field and catching this fish, it is maybe happening because of your like a homogeneous community. So in these scenarios, there are several challenges coming up. So that pesticides application, when they apply pesticides, all these the property, I mean the fish, the diversity loss, and also high mortality among the fish. So that is the kind of campaign we started, because based on this preliminary data and experiences and tradition of Savara community, we intervened as a part of the APCNF program. Started campaigning if go with a non-chemical farming paddy fields. So this kind of a resource, it's like a values, but no one is giving. I mean, putting any seedlings, but all these fish coming from natural rivers like Vamsadhara. So as an example, to see this one is a common property, how do we sustain it? How do you sustain is one option. There is sensitizing the farmers towards shifting from chemical to natural farming. That anyway one potential, because tribal farmers generally go for natural farming practices. So the other one, when the upside lands, when the uplands and middle and lower lands, upside lands, when they apply any pesticides, any rover kind of any pest attack in the paddy fields, when they apply, all this water coming down and all these fields also contaminated with chemical. So these are the major challenges to sustain this the tradition practice which the Savara communities having it for so many years. Yeah. So if any questions about this practice, then we'll like to respond. Thank you, Shaniji. But before I get into the questions, first of all, it's a kind of a different kind of commons, where there are private lands owned by individuals, yet for a certain period of time and for certain resources, it becomes common resources. It becomes commons. So this is often not understood in many parts of the country and in many communities. जो लोग ईस्टर्न इंडिया से साउदर्न इंडिया का कोस्टल एरियाज में है, ईस्ट कोस्ट से है, वो उसके साथ इस अनुभव के साथ जुड़े होंगे. सबके लिए यही है कि ये अलग टाइप का कॉमन्स, जो कॉमन्स हम जिस रूप
रूप में जिस नॉर्मली समझ रहे हैं कि होगा एक जमीन होगा जिसको सब एक्सेस कर सकते हैं, सब वहां से कुछ ले सकते हैं या सब उसका रखरखाव में मदद कर सकते हैं। बट ये पैडी फील्ड्स एक ऐसा जमीन है जहाँ कुछ महीने के लिए, खासकर बारिश के सीजन में, जहाँ थोड़ा फ्लड्स होने के बाद जब पानी भर जाता है, एक फील्ड से दूसरे फील्ड को पानी आने जाने लगता है, उस मौसम में, खासकर जुलाई अगस्त सितंबर, उस मौसम में आप लोग देख सकते हैं कि ये एक कॉमन्स के तरह इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग वहां से मछली पकड़ते हैं, अलग अलग चीजें भी लेते हैं। यहाँ बहुत सारे है कि क्राफ्स भी, मछली और क्राफ्स दोनों भी पकड़ते हैं। So once again thank you Simhachalam ji, Shani ji. So Thank you. if we have some questions we can take first. Anything on the chat box that can be highlighted by the conference team, but now I would request you can raise your hands clicking on the reactions. So हम सवाल लेंगे, 2-3 सवाल लेंगे पहले। किसी का कोई सवाल है? ऑडियंस में से किसी का कोई सवाल है, प्लीज फील फ्री टू रेज योर हैंड और टाइप इट इन द Q&A बॉक्स। अच्छा, विजय सर, please go ahead. Mr. Sunny, I think you know me also. I'm Vijay. And, of course. Yeah. So I just wanted this is, I think, very wonderful case in terms of specific to, as you told, it's a homogeneous community or village or like that. So why these practices are not scaling up? That may be my question, I think, further. Yeah. So actually, we found as a preliminary data when we realized that because of the same community, the Savara communities who lives over there, it's become like a tradition among them. So soon after harvesting their crops, their people are entering into the field because of that only they may be allowing. I don't know, but if it is in a heterogeneous kind of other communities who are mixed village, it may happen or not. But this kind of case studies may be documented in other part of the same districts if similar situation happens among the other heterogeneous communities. So then only we can realize it how the community is accepting the common property like fisheries in their private lands. But as for now, so that's why there's a kind of limitation in our study also. It's because of homogeneous Savara community. So maybe the acceptance is there. And natural farming is a challenge. That I said that the people who are doing cultivation, there are dual purpose. The other one is the people who are landless or the other farmers who are depending are as a part of their nutritional security, building the nutritional security, the fish consumption, maybe 5 to 10 days, maybe increase because of availability of fish in the these rice fields. They are also coming forward to the supply of cow urine and some done also for the farmers who are growing paddy fields. There are some exchange, but need to be explored more. Thank you, Sunny. Yeah, thank you. Any other questions? Hi, sir. I wanted to ask a question. You'd mentioned in your
slide that one traditional tool was used to harvest the fish. Can you tell us a little bit Yes. more about that instrument? Yes, that instrument locally called Singa. It is like, ice cream cone. Yeah, I've seen ice cream, when you make like, what do you call, pyramid kind of, inverted pyramid. So when the water comes, fall down to downstreams, they'll put that thing over there. So when the fish come along with the water, and then they stuck in that bottom of that conical flask kind of thing. That's a kind of inverted V shape made by the locally available bamboo. It's called Singa. Thank you. Thank you so much, Sunny ji. Thank you, Simhachalam ji. Thank you. Boo, over to you for the next presentation. Yeah, before, unless there are questions on this, I have a small thing to share. We have fond childhood memories of going out in September. We normally don't go out in Odisha in say in July until middle of August, because there is a danger of heavy floods. In our school days, especially on holidays, we used to go out for catching fish from the paddy fields, and as friends we used to target particular fields where we had some idea where we will get the maximum catch. So this is the practice across, if you are aware. If you are from states like Assam, Odisha, West Bengal, or even parts of Bihar, especially Kosi belt, those who have belt, you'll find paddy fields converting into commons in a big way, and especially even children going out for fishing. So fishing is something, this is one part is a resource, one part is a culture. A culture associated with a commons which is not often understood. Thank you once again. Thank you, Shani-ji, for narrating the story in a beautiful way. Hi, we have one question from Ramita. Yeah. The question is, how is the challenge of pesticides from the upstream dealt with? Sunny ji, if you could maybe translate it for Simhachalam ji also. Yeah. సింహాచలం ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే పైన పక్క వరి పొలాలు ఉన్న వాళ్ళు ఈ పురుగు మందులు గట్టా వాడినప్పుడు వాళ్ళని ఎట్లాగా కంట్రోల్ చేస్తాము అంటే ఇప్పుడు మనము రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో రైతుకి సొంతంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం మీద పోవాలనేది ఒకటి ఉండొచ్చు, కింద చేపలు కూడా చచ్చిపోతాయి అనేది రెండు రకాల భావనలు ఉన్నాయి కదా. అవును సార్. సో అది పైన ఉన్న రైతులకి ఏ విధంగా కన్విన్స్ చేస్తున్నాం, ఏ విధంగా ఓకే సార్, అంటే మా ఆ ల్యాండ్ మొత్తం 63 ఎకరాలు సార్. అది 63 ఎకరాలు అనేది కామన్ గా మా ఓన్లీ మా సవరా ల్యాండ్ సార్. అవంతా ఆ ల్యాండ్ మొత్తం సవరా సార్. కాబట్టి మేము ఒక ఉమ్మడిగా మేము ఎప్పుడు మేము ఒక చేపలు పట్టడం, సింగల్ వేయడం అనేది ఒక సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఒక కాలం అయితే మాకు. కాబట్టి మేమందరం ఏంటంటే సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులు చేయకుండా నాటు చేపలు మేము ఎప్పుడైతే అది మాకు ఒక వనరులుగా లభిస్తుంది కాబట్టి మేము ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతులే మేము పాటిస్తాం తప్ప సేంద్రియ వ్యవసాయం రసాయన ఎరువులకు వాడడానికి మేము ముందుకెళ్ళట్లేదు. అది దానివల్ల మేమంటే పైన కెమికల్స్ వాడకపోవడం వల్ల ఈ నాటు చేపలు అనేది అంటే పైన వాళ్ళకి ఏ విధంగా చెప్తాం. నీ మ్యూట్ లో ఉన్నచ్చు. పైన వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఒప్పిస్తాం, అంటే పైన ఉన్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఒప్పిస్తామని పాయింట్. ఆ పైన ఉన్న వాళ్ళు కింద అంటే మా సరౌండింగ్ లో ఉన్న ఒక నొదురుగడ్డ అని ఒకటి ఉంది సార్, వాటర్ ఫాల్స్. ఆ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి ఈ కింద మా 60 ఎకరాల వరకు ఓన్లీ ట్రైబల్సే ఉంటాం సార్, సవరసే ఉంటాం. ఓకే. ఆ పై నుంచి ఏమైనా రసాయన ఎరువులు గట్ట వాడటం అవన్నీ ఏమో జరగవు సార్. మొత్తం సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతుల్లోనే పాటిస్తున్నాం.
గొర్రెల మందలు వేస్తాం సార్. గొర్రెల మంద, పశువుల మంద, తర్వాత ఈ జీవామృతం తయారు చేయడం ఇలాంటివి వేస్తాం సార్. అది ఎక్కువ ఏదంటే కొండపై నుంచి వచ్చేసి సారవంతమైన మట్టి మా భూముల్లోకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వస్తుంది సార్. దానివల్ల మేము తక్కువ ఈ సేంద్రియ వ్యవసాయ పద్ధతుల్లో మేము పాటిస్తే సరిపోతుంది సార్ మా పంట పొలాలు. దానివల్ల ఎటువంటి హాని జరగదు. దానివల్ల ఏంటంటే మాకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి నుంచి సహసిద్ధంగా లభిస్తున్నాయి నాటు చేపలు కాబట్టి మేము వాడడానికి ఇష్టపడము. మేము మిగతా పైన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఇదే పద్ధతిలో పాటిస్తారు సార్ మా వాళ్ళందరూ. Yeah, Simhachalam is telling that because of we are like one community, so that entire 63 acres we are treating as a compact block. So that approach we are following it up. And even upland farmer also do the natural farming principles, because we encourage them to make a penning when the sheep from plain region, they also come to our area for the grazing purpose, seasonal migration. So they also do a penning in the uplands. So that is the one priority for them. So when they do a penning, less inputs like Javamta can also be reduced. So that is a priority for the uplands. So when they have all these bio inputs, so no need of making any external other chemical thing. So that is the one priority is given to the upland farmers when separate come with their seasonal migration to our area. The penning is one option. So that is the way we are convincing the upland farmers, because it is the same community. So in excess fish also we don't store it, but we don't have any fridge and all that. But we've been in the village, that's why I'm adding it. So if excess fish available at household level, they also share among them, and they also do apply salt and dry them also. So that is the two options. If you can also share fish as a fresh fish to the neighbors, as well as the dry them by applying after treatment of salt. Yeah. So how we are convincing the upland farmers, that is the one logic he said, and giving a priority to the uplands to allow the penning with the separate come as a seasonal migration. Yeah. Thank you. Any other question? Otherwise, you can put your questions in the Q&A box, and we'll move to the next one. Any other question? Nothing for now, Babu. We can move ahead. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank you, Simhachalam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Now I invite Harinatha Reddy ji. Harinatha Reddy ji is from Tambalpalli Mandal of Annamaya district in Andhra Pradesh. He will speak on groundwater sharing, groundwater collectivization in his village. His village is from Bepulpalli village. So there are around 10 borewells in that village. And we all know how borewells can deplete groundwater. This is a story where we will, as a village, will not go for more borewell, more depletion. Rather, we'll share whatever the existing resources that are there among the villagers, so that groundwater gets recharged. I welcome Sri M. Harinatha Reddy ji to make his presentation. For the Hindi audience, ये कहानी है आंध्र प्रदेश की तंबलपल्ली मंडल की। पहले चित्तूर जिला का हिस्सा था, अभी अनामया जिला का है। एक हरिनाथ रेड्डी जी जिस गांव से आते हैं, बेपुलपल्ली करके एक गांव है, जहां करीब 56 परिवार रहते हैं। और वो ज्यादातर
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्म, छोटे किसान होते हैं, और उन लोगों की खेती और जो आजीविका को चलाई रखने के लिए, आजीविका का चलाई रखने, वहाँ कोई ज्यादातर जो लोग डिपेंडेंट हैं बोरवेल्स के ऊपर, उस गांव में जो बोरवेल्स था पानी नीचे जा रहा था, और इसके चलते उन लोगों ने तय किया कि हम एक साथ कैसे काम करें और जितना पानी है उसको कैसे सही तरीके से सब लोग बांट के ले, जैसे पानी नीचे और नहीं जाएगा। So once again I welcome Harinatha Reddy ji to this Commoning the Commons conference, and I also welcome Namaskaram, sir. Yeah. I welcome Ramesh Babu Pushover. Lalu Prasad ji Pushover is available to help us in translating. Harinatha Reddy ji, please. You can Namaskaram, sir. Namaskaram, sir. Namaste. Na peru M. Harinatha Reddy. ఒక్క నిమిషం అన్న, నేను పీపీటీ షేర్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం అన్న. స్టార్ట్ చేయండి అన్న. నమస్కారం సార్, నా పేరు ఎం హరినాథ్ రెడ్డి. అన్నమయ్య జిల్లా తంబాలపల్లి మండలం గొండ్లపల్లి గ్రామ పంచాయతీ వేపలపల్లి మాది. పూర్వకాలం నుంచి మా తల్లిదండ్రులు ఫస్ట్ పురాతన నుంచి ఇక్కడే స్థిర కాపురస్తులైనారు. దాంట్లో భాగంగా మేము 1998వ సంవత్సరం నుంచి ఫౌండేషన్ ఫర్ ఎకలాజికల్ సెక్యూరిటీ సంస్థ ద్వారా మేము కామన్ ల్యాండ్ ఒకటి డెవలప్ చేసుకుంటున్నాం సార్. దాంతో భాగంగా అవి డెవలప్ చేసుకుంటూ వస్తూ గత 3 సంవత్సరాలుగా మేము ఇవి బోర్వెల్స్ అంటే నీటిని సేవ్ చేసుకునేదానికి వచ్చిన సంస్థల ద్వారా మేము 3 బోర్లు ఉన్న రైతులు 33 ఎకరాలు, పల్లెలో ఉన్న 7 మంది, మేము 3 బోర్లు, అందరూ కలిసి 10 మంది 33 ఎకరాల్లోనూ ముందు 4 ఎకరాలు పంట పెట్టుకుంటా ఉన్నారు. దాంతో భాగంగా పక్కనున్న రైతులను మేమే షేర్ చేసుకొని వాళ్ళలో మొత్తం 33 ఎకరాలకు, అంటే ఇప్పుడు 4 ఎకరాలు పంట పెడతా ఉండింది, ఇప్పుడు 9 ఎకరాలకు పంట పెట్టేదానికి నీళ్లు షేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఎందుకంటే మాకు కూడా ముందు 4 ఎకరాలు అనేది ఈ బోర్లు ఉన్న చోటే ఉన్నాయి, భూములు దూరంలో ఉన్న దానివల్ల దానికి పైపులు కనెక్షన్లు మాకు అంత స్తోమత లేక మేము వాటికి నీళ్లు చేసుకోలేకున్నాము. ఇవి వచ్చిన దానివల్ల మేము నీళ్లు అక్కడ తీసుకునే దానివల్ల మేము 9 ఎకరాలు పంట పెట్టుకుంటూ వర్షాకాలంలో ఇంకా ఈ 33 ఎకరాల్లో వర్షాకాలంలో ఉన్న నీళ్లు ఎప్పుడైతే తక్కువ వస్తాయో అప్పుడు వాళ్ళకు 4 తడులు ఇచ్చేటట్టుగా మేము వాళ్ళను ఇస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళకి ఇస్తూ మేము పంట పెట్టుకుంటాం. ఇప్పుడు 4 ఎకరాలు మేము పంట పెడతా ఉండింది, ఇప్పుడు 9 ఎకరాలకు వచ్చిందంటే ఆడ నీళ్లు వృధా చేసుకోకుండా ఉన్నాం. ఇప్పుడు అంతా మొత్తం వేరుశెనగ, ఎక్కువ టమాటా, వేరుశెనగ, దానితోనే తడి పంటలతోనే ఎక్కువ పంటలు మేము దిగుబడి తీసుకుంటున్నాము. దాంతో భాగంగా ఉండే రైతులందరూ వాళ్ళకు కూడా ముందుకొచ్చి అందరూ సరిసమానంగా పంటలు పండించుకుంటూ అందరూ చాలా దిగుబడి పెంచుకుంటున్నాం. దీంతో భాగంగా మేము ఇంకా ఉన్న ముందు పంటలు వేరే, ఇప్పుడు పంటలు వేరే. ముందు పంటలు భూగర్భ జలాలు అడగంటి పోయి మాకు నీటి శాతం లేకుండా ఉండే, ఇప్పుడు ఇవి షేర్ చేసుకుంటా ఉండే దానివల్ల నీళ్ళు చాలా అనుకూలంగా పంటలు పెట్టుకుంటున్నాం. కాబట్టి మాకు భూగర్భ జలాలు డెవలప్ అవుతున్నాయి. దాంతో భాగంగా వేరే వాళ్ళను కూడా ఉండే నీటిని వృధా చేసుకోకుండా వేరే రైతులను కూడా బోర్లు వేయకుండా వాళ్ళకే ఈ నీళ్లు ఇస్తూ మేము వేసుకోండి బోర్ల ద్వారా, మేము వేసిన బోర్ల ద్వారా మళ్ళీ పక్క రైతులు వేరే బోర్ వేస్తే మాకు ఉండే నీళ్లు ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కువ లోతు దింపి మాకు నీళ్లు తక్కువైపోతాయి. అందువల్ల మేమే వాళ్ళను కనెక్ట్ అయ్యి అందరము సద్వినియోగం చేసుకుంటూ
ఈ పంటలు పెట్టుకుంటున్నాం. అయితే దీంతో భాగంగా ఉండే రైతులు కూడా ఇంకా మేము ఇట్లా చేసుకోవాలని చెప్పేసి పక్క ఉన్న రైతులందరూ కూడా మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు. అయితే అవి వాళ్ళ దృష్టిలో ఇంకా అందరూ ఐకమత్యం కాలేదు కాబట్టి మాతో పాటు రావాలని చెప్పేసి ఇంకా ముందుకు వస్తున్నారు. ఇవి చూసేదానికి ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఎంతో మంది వచ్చే అధికారులు చూసి దీన్ని చాలా పద్ధతులు నియమ నిబంధనలు బాగున్నాయి, వీళ్ళ కట్టుబాటు బాగుంది, ఉమ్మడిగా బాగా చేసుకుంటున్నారని చెప్పేసి కూడా ఎంతో మంది ప్రజలు వేరే సంస్థల వారు అందరూ కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ మమ్మల్ని చూసి ఇదే చేసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు కూడా ఎంతో కృషిపడి చేసుకునేదానికి మమ్మల్ని సహకారాలు ఎట్లా మీరు చేస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా ఆ సహాయాలు మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. అయితే మేము చేసుకునే పద్ధతులు మేము నలుగురికి తెలియజెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి దాన్ని వాళ్ళు ఇదా చేసుకోవాలని చెప్పేసి మేము చెప్తా ఉన్నాం. అయితే మాకు ఇప్పుడు మేము ఈ కామన్ ల్యాండ్ పెంచుకునే దానివల్ల కామన్ ల్యాండ్ లో మాకు చాలా కుటుంబాలు వలసపోతానేవి కూడా వచ్చి ఇక్కడే వలస పోకుండా కూడా అరికట్టుకొని ఇక్కడే నిలిచిపోయినాం. ఎందుకనగా ఈ కామన్ ల్యాండ్ ద్వారాతో మా కుటుంబాలు చాలా మెరుగుపడినాయి. దాంతో ఇప్పుడు ఇదే విధంగా ఈ కామన్ ల్యాండ్ నిషేధాజ్ఞాల పుస్తకంలోకి కూడా చేర్చుకున్నాం. దాంతో చాలా సంతోషపడి మా ప్రజలు కూడా దాన్ని చాలా ఈ కామన్ ల్యాండ్ లో క్వారీలు ఇవి తీసేస్తూ తోడేస్తున్నారు కాబట్టి అవి కానివ్వకుండా నిషేధాజ్ఞాల పుస్తకంలో కూడా ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల నుంచి కూడా వాళ్ళు చాలా సహాయపడినారు. వాళ్ళకు మేము ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ఈ కామన్ ల్యాండ్ ఇట్లే జరుపుకుంటూ ఈ భూగర్భ జలాలు కూడా ఈ బోర్వెల్ మామూలుగా ఇట్లే కొనసాగించుకోవాలని చెప్పేసి మేము ఎంతో కృషిపడుతూ తెలియపరుచుకుంటున్నాం. నమస్కారం సార్. Namaskaram. Thank you, Harinath ji. Thank you, sir. Can I request Lalu Prasad ji to translate it? Yes, sir. So he is Harinatha Reddy, as you said, and he belongs to Vepulapalli village, Gundapalli Panchayat, and Tambalapalli Mandal, Annamaya district from Andhra Pradesh. In his family, he is living with his wife and 2 children. He is an agriculture farmer. Along with that, he is a seafarer, and also occasionally he do fishing. He owns 5 acres of land, usually grows groundnut and tomato in his field. He talking about groundwater collectivization and sharing the groundwater equally among the farmers. So this is the, if you imagine the field, agriculture land in the village. So if you see middle, there is a bore. In blue color, you can see the intensive irrigation, whereas the water availability more, then they are doing intensive irrigation. And this another color, you can see that is the irrigated drive. So this is a little far from the bore wells. In this area, they are cultivated with the bore water. You can see this yellow color patch, say protective irrigation, which is completely dependent on rainfall. So through this activity, they want to cultivate this protective irrigation part, and they did also this. So here we shown in image. He couldn't explain, so I just explained. And so as he said that total number of bore wells under the activity, 3 borewell farmers are there, and each borewell approx 28 to 36 feet and depth of the borewell, and total acre of the farming cultivated land is 33 acres. Irrigated area is 4 and rainfed area is 29, and total farmers 10 members, and 3 borewells, and non-borewell farmers are the 7 members. So here in this photo you can see the farmer is measuring the water with water indicator 2 in his bore, whereas plant. And here also few photos planning while they before starting the activity. These are the few photos,
here also they are taking indicating through water indicator level, and they are planning here and here also in field and all these things. And these are the photo while digging the trench, pipeline trench, and after the digging and after the setup of the all pipelines, here you can see the water flow checking in this photo. So after all the activity finish, you can here see the rain fed in Kharif season. They got rain water in a critical situation, whereas proper rainfall is not in the village. So through activity, they covered 26 acres of the groundnut crop and 4.5 acres of paddy, tomato, and 2 acres of paddy they cultivated in Kharif in 2020. So along with that, he mentioned about rules and regulation of that, how they are sharing the water among the farmers, and what kind of, so who are the maintenance. So coming to maintenance part, if any damage happened to pipeline, the farmer, all of the farmers has to contribute amount and repair the whatever damage happened. And there is if he said that, he mentioned, if there is a proper rains, no need to share the water to in rainfed. If there is the no proper rain, if the fields are, the crops are drying, then the farmers seeking water, they are allowed to take the water. So likewise, they are sharing the water and did also. And he also said that many visitors visited that in that village and seen this activity and appreciated to farmers, and it's a good activity. Along with that, other farmers also coming forward to take up this activity, but due to some few farmers are agreeing to do, but some of they don't have any some unity problem. So in few farmers, so because of that, they are delaying this. Also, he mentioned that regarding common land. So as he said earlier, the this Chittur district is a part of Rayalaseema belt. It's one of the drought prone area. So as groundwater exploitation is one of the major problem in the region. So to that, they restore that common land through MGNREGS plans and other agency activities also. So therefore, the groundwater recharge has done, and he said that many families are dependent on commons, and the borewell recharge and migration has stopped. And they are now trying that their commons land for to secure the common land. Now they are started. They gave the application to the MR office to register the in POB book, prohibitory order book, one of the book maintained by Revenue Department to claim the common land by community. So he mentioned that's it. Thank you. Yeah, thank you, Lalu Prasad ji. अभी तक हम लोग 4 अनुभव सुने आंध्र प्रदेश राज्यों से, अलग अलग हिस्से से। एक उत्तर आंध्र प्रदेश से था, एक रायलसीमा रीजन से था, अलग अलग जिले से अलग अलग तरह के अनुभव सुने। एक जगह जहां बहुत पानी है, एक जगह जहां पानी की कमी है। सो अलग अलग रीजन से हम लोग ये अनुभव सुने। मैं अभी सबको आमंत्रित करता हूं कि आपकी का कोई सवाल है, आप जो आप पहले भी पूछना चाहते थे या इसी अनुभव, इसी प्रेजेंटेशन के बारे में पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हो। अभी हम लोग सबका सवाल अभी लेंगे। आपको Q&A बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या अपना हैंड रेज करके वो सवाल भी ले सकते हैं।
हम पहला सवाल ले रहे हैं। एक सवाल है रमिता जी से, आर देयर एनी एक्टिविटीज कैरिड आउट ड्यू टू रिचार्ज ऑफ द ग्राउंड वाटर? रमिता जी, आप इस सवाल को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं सो दैट दे कैन गेट द क्वेश्चन बेटर। हाय, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे उनको पता चला कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, तो उसके रिचार्ज के लिए क्या वो कोई एक्शन ले रहे हैं या फिर सिर्फ प्रिवेंशन ही तरीका है कि कम यूज करें पानी? Lalu Prasad ji, can you explain the question to him? హరినాథ్ రెడ్డి అన్న, మేడం ఏం అడిగారంటే మనము యాక్టివిటీ అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ రీఛార్జ్ కి కెన్ ఐ సీ వన్స్ అగైన్ క్వశ్చన్, సారీ. Saying the question is whether they are taking any action, any activity for recharge. Apparently this shows ki this is to prevent further depletion. So increasing the groundwater resources, uske bare mein are any action is being taken by the villagers, communities? ఓకే సార్. హరినాథ్ రెడ్డి అన్న, మేడం ఏం అడిగారంటే మనము గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే భూగర్భ జలం పెంపుదల కొరకు ఇది కాకుండా వేరే పనులు ఏమన్నా చేస్తున్నామా అంటే, ఇది మనము వాటర్ అంటే దానికంటే ముందు నీళ్లు తీసేయడం కంటే ముందు కొన్ని పనులు చేయొచ్చు, కొన్ని పంటలు వేయడం కానివ్వండి అట్లాంటివి. సో మనం ఏమన్నా చేస్తున్నామా? చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు ఈ భూగర్భ జలాలు ఇట్లా అంటే కొండల్లో ఇప్పుడు కామన్ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్, కామన్ ల్యాండ్ లో ట్రెంచులు తవ్వి కందకాలు కట్టేసి నీటి నిల్వ ఈ కుంటల్లోన చెరువుల్లోన పూడికలు తీసి నీటి నిల్వ బాగా చేసుకున్నాం. భూగర్భ జలాలు దాంతో మనకు ఆరిపోకుండా నీటి శాతం బాగా పెరుగుతోంది సార్. జనవరి ఫిబ్రవరికి అయిపోయే వాటర్ చెరువులోనే కుంటల్లో జూన్ జూలై వరకు కూడా వర్షాలు వచ్చేంత వరకు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా నీళ్లు. ఓకే. ఇంకోటి, ఇది కాకుండా ఏమన్నా మీరు ఎక్కువ నీళ్లు వాడే పంటలు కాకుండా తక్కువ నీరు వాడే పంటలు ఏమన్నా వేస్తున్నారా మీ పల్లెల్లో? ఇప్పుడు మొక్కజొన్న వేస్తాము, వేరుశెనగ ఎక్కువ తక్కువ తడులతో వస్తుంది సార్. 12 రోజులు 13 రోజులకు తప్పితే 14 రోజులు కూడా తడే ఇచ్చవే. నెలకు 3 తడులు వేసినామంటే అట్లా 4 నెలలకు 12-13 తడులతో పంట వచ్చేస్తా ఉంది. ఓకే అన్న. సో హీ సేయింగ్ దట్ బిఫోర్ ద స్ప్రింక్లర్లు కూడా సార్ నీరు చేసుకునేదానికి డ్రిప్ స్ప్రింక్లర్లు అవి వాడుతున్నాం బాగా. ఓకే. సో to recharge groundwater, they also doing water conservation activities through MGNREGS in farmer land. Due to that, he saying that earlier it was not like that. Now till June, July also water storage is available. Water available in this period also. So in summer also they are getting water because of they did water conservation activities in farmer land. Along with that, he said that they are also cultivating the waterless crops also, like he said maize and jowar, and also they are also cultivating groundnut, and they are also using the drips and irrigation method they are following. I hope you got the answer. Ramita, yes, clarify your question. एंड एक क्वेश्चन और था मेरा पहले वाले सेशन के लिए कि जो आपने बताया था कि वो असेस करते हैं कि हाँ हमारा फायदा हुआ, जैसे उन्होंने केनाल्स बनाई, उससे पानी से लाइक इरिगेशन प्रॉब्लम हुई, सॉल्व हो गई, तो उसको आपने मेजर कैसे किया कि कितना फायदा हुआ, ऐसा कुछ किया था? ठीक है. So Ramita, what we'll do is we'll take the question that Vijay sir has related to this presentation, and then we'll open the floor up for questions from across different presentations. Right. Thank you, ma'am. Thank you. Vijay sir. Hello, सुनाई दे रहा है? Yes, Vijay.
या बीबू जी, द क्वेश्चन ये था कि बहुत कलेक्टिव एक्शन, वन इज लाइक इशू ये है कि डिक्लाइनिंग वाटर था, ग्राउंड वाटर, एंड द एरिया ऐसे ही वहाँ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड रेनफेड ज़्यादा है. सो माय क्वेश्चन इज डिक्लाइनिंग वाटर जो है एंड यहाँ कम्युनिटी यूनिटी भी दिख रहा है जो ये डिसीजंस लिए हैं. तो माय ओनली पॉइंट इज दैट अगर मैंने यहाँ 3 बोरवेल्स कैसे वो फिक्स किए, और एक जगह ये है कि ये दूसरे विलेजेस में बड़ा मैंने ज़्यादातर विलेजेस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स भी बहुत ज़्यादा है. तो वैसा जगह पे कभी कभी क्या होता है कि बोरवेल्स एज ए कंपटीशन हो जा रहा है. तो क्या एडवाइस है कि दूसरे विलेजेस में दे कैन कम टुगेदर एंड टेक ए डिसीजन लाइक सिमिलर टू दिस विलेज? సార్ ఇవి మీరు తెలుగులో కూడా అడగొచ్చు సార్ విజయ్ సార్. ఇట్స్ ఓకే ఓకే సార్. ఓకే ఓకే, నేను నా తెలుగులోనే అడుగుతున్నాను. వినబడుతున్నదా? వినిపిస్తుంది సార్. హరినాథ్ రెడ్డి అన్న. యా, హరినాథ్ రెడ్డి గారు నమస్కారం. నా పేరు విజయ్. బాగున్నాను. నాకు ఫస్ట్ నేను వేపలపల్లి తెలుసు. సో నాకు ఈ ఒకటి ఉందేమంటే అక్కడ పరిస్థితి బట్టి వాన్ల పరిస్థితి సాధారణంగా అక్కడక్కడ క్రిటికల్గా, సో పంటలు కూడా ముఖ్యము, ఇంకా ఈ జీవాలు అన్ని దానికి కూడా నీళ్ళు ఎక్కువ ముఖ్యం. సో ఈ భూగర్భ జలాలు ఎప్పుడు తగ్గుతున్నాయి. సో మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు మీరు అనుకున్నారు 2 రకాలు వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అనుకున్నారు ఉమ్మడి ఆస్తులు కాపాడుకుంటున్నారు, ప్లస్ ఉమ్మడి అందరూ కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు, అండ్ 3 బోర్వెల్లు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. దానికి అందరూ ఎవరికి ఎంత కావాలి తీసుకుంటున్నారు. నా క్వశ్చన్ ఏముంది అంటే, మీకు ఇంకా ఎక్కువ జాగాల్లోని పల్లెలు పెరుగుతున్నాయి, మీ పల్లె వదిలేసి. సో అక్కడ రోజు రోజుకి అవసరాలు ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి. సో అందరూ అందుకోసమే బోర్వెల్లే ఒకే ఒక దారి అని ఆలోచిస్తున్నారు. సో అప్పుడు ఎక్కువ బోర్లు వేస్తున్నారు, కానీ మీరు చెప్పినట్టుగా తొందరగా అన్ని కావాలి అని ఆలోచనలోని వెళ్తున్నారు. సో మీలాగా నియమాలు కూడా పెట్టుకోలేదు, అంటే ఉమ్మడిగా అందరూ నిర్ణయం చేయకుంటున్నారు. సో దాని గురించి కష్టాలు ఎక్కువ మంది అవుతున్నారు, ఇంకా మైగ్రేషన్ కూడా అవుతున్నారు. సో మీరు ఏమి అడ్వైజ్ ఇస్తారు వాళ్ళకి? ఇప్పుడు అడ్వైజ్ అంటే సార్, అదే ఇప్పుడు రైతులు మనం తెలుసుకోకుండా పోతే, ఇప్పుడు సపోజ్ మేమేమనుకుందాం చూడండి సార్, నేను 400 అడుగులు వేసినానంటే బోర్ వేస్తాను అనుకోండి, వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా నీళ్లు నేను ఇష్టానుసారము వాడేస్తా. నేను 400 వేసేలకు నీకు 350 వేసింటావు, నీకు నీళ్ళు రాకుండా పోతాయి. అప్పుడు నువ్వు 450 వేస్తావు, అప్పుడు నాకు నీళ్ళు తక్కువైతాయి, అప్పుడు నేను ఇంకా 500 వేస్తా. అట్లా ఉన్నోళ్ళు ఎక్కువ వేసుకుంటూ పోతా వస్తే రాను ఈ భూగర్భ జలాలు ఇంకా లోతుకి వెళ్ళిపోతాయి, కానీ మనకు నీళ్లు రావు సార్ పైకి. ఇదే మనము వాడే నీళ్లు నలుగురికి ఇచ్చి మనము 4 ఎకరాలు వేసే దాంట్లో 4 ఎకరాల్లో ఇప్పుడు నువ్వు కర్బూజ కానీ, దోస కానీ, వరి కానీ పెట్టినావంటే ఎక్కువ నీళ్లు లాగుతాయి అవి. ఈ టమాటా కానీ, వేరుశెనగ కానీ, ఇట్లా పంటలు ఏంటన్నా, ఈ జొన్న కానీ ఇట్లాంటివి ఏంటన్నా వేసినావంటే నీళ్లు నీకు ఇవి కర్బూజా, దోస, వరి 1 ఎకరా నాటేది, ఇవి 5 ఎకరాల పంట పెట్టుకోవచ్చు. నీకు 1 ఎకరాలో ఎంత లాభం తీస్తావో, 5 ఎకరాల్లో ఎంత లాభం తీస్తావో అది ఆలోచించండి ఫస్ట్. అట్లా మనము 1 ఎకరా పంట పెట్టేది 5 ఎకరాలు పెట్టుకున్నామంటే వేరే వాళ్ళకి ఇంకా 2 ఎకరాలకి ఇస్తే వాళ్ళు ఇంకా తృప్తి పడే వాళ్ళు బోర్ వేయకుండా ఉంటారు కదా. అట్లా వాళ్ళు ఒకరికి మనం 2 ఎకరాలు తిని వాళ్ళకి 1 ఎకరాకి ఇస్తాం, వాళ్ళు సంతోషపడతారు. మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి బోర్లు వేసేది వదిలే ఇంత మట్టిగా సంపాదించుకున్నామని చెప్పి వాళ్ళకు ఆశ ఉంటుంది. దాంతో జీవాలు ఇవి పెట్టుకుంటూ జీవనాలు గడిపేయచ్చు. నువ్వు నీకు నీళ్ళు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి, నాకు ఎక్కువ వస్తాయని చెప్పేసి ఇంకొకడు అట్లా బోర్లు వేస్తా పోయినామంటే లాస్ట్కు నీకు ఉండవు, నాకు ఉండవు నీళ్లు. రైతు దెబ్బ తీసేది అదే మెయిన్ కారణం.
థ్యాంక్ యూ హరినాథ్ రెడ్డి గారు. అండ్ జనరల్ గా ఇదే మీరు చెప్పినప్పుడు ఇంకో పల్లెలు కూడా వస్తున్నారు. Vijay, థ్యాంక్ can యూ. we interrupt? థ్యాంక్ Please translate the answer first. ఓకే. Translate the answer because you got it. So in the interest of time, I'm requesting. I'm just translating in English or Hindi. So मैंने यही पूछा था कि जैसे ये विलेज है, दूसरा विलेजेस भी है, दूसरे विलेजेस भी एज सभी जगह पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है और सबको चाहत यही होता है कि मेरा क्रॉप ज़्यादा हो, तो नए नए बोर्स डाल रहे हैं. तो मैंने यही बोला कि इनका यहाँ यूनिटी है, कॉमन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड ये लोग नेचुरल सो लेस इंटेंसिव क्रॉप्स यूज कर रहे हैं एंड सिस्टम खुद ही इवॉल्व करके रिजॉल्व किए हैं एंड माइग्रेशन. बट जनरली ये दूसरे विलेजेस में देखने से नंबर ऑफ बोर्स ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा वाटर इंटेंसिव हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं करके मैंने पूछा था क्वेश्चन. तो उन्होंने यही बोला कि 1-2 साल के लिए ठीक रहेगा, बट बाद में ये होगा कि नाइदर उनको भी पानी मिलेगा, नाइदर इनको जो जिसका बोर डाल रहे हैं, ये कंपटीशन में ग्राउंड वाटर कॉमन्स बढ़ते जाएगा तो एक ऐसा परिस्थिति आएगा कि 2-3 साल ठीक लगेगा, बट उसके बाद नाइदर पानी भी रहेगा पर क्रॉप को भी आएगा और कोई अल्टरनेटिव मेथड ऑफ पूरा माने उनको भी क्रॉप आए, इनका भी जीवन जा सकता है, चलना बहुत मुश्किल होगा एंड माइग्रेशन के लिए ओनली रास्ता दिख रहा है जो हुआ है बहुत बार. एंड दैट वाज द आंसर ही हैज गिवन. बिबू जी, आई थिंक. थैंक यू. Any other question? We can maybe take up Ramita's question. Ramita, would you like to repeat your question once more? Ramita, you are muted. You can. You are muted. सर मेरा शॉर्ट में सवाल यही है कि जैसे उन्होंने बोला कि हमने 3 लाख रुपए खर्चे, उससे हमने चेक डैम्स की डीसिल्टिंग करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ग्राउंड वाटर कितना इंक्रीज किया, वो क्वांटिफिकेशन हुआ था क्या? अगर हुआ था तो कैसे हुआ था? बुबू, ये सवाल पहले वाले प्रेजेंटेशन के लिए है. हाँ जी, पिछले वाले के लिए. पिछले वाले के लिए. Sorry, there are some tech problems. I was unable to unmute. गोवर्धन जी. गोवर्धन जी का प्रेजेंटेशन के लिए है. तो we have Sunny ji with us. Is Sunny ji here? No, I think it is not Sunny ji. Sunny ji was, and it's अच्छा, okay. So Govardhan ji के लिए लालू प्रसाद, would you be able to translate Ramita's question, please? I can. Yeah. Govardhan అన్న మీరు ఉన్నారా? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి ఒకసారి. గోవర్ధన్ అన్న, గోవర్ధన్ అన్న. जी, हबीब जी उसको असिस्ट कर रहे थे ट्रांसलेशन में. वो बता सकते हैं क्या एग्जैक्टली उस जगह में जो एनआरईजीएस के ऊपर काम हुआ, पैस्चर लैंड या रेस्टोरेशन हो या वेजिटेशन, उसके बाद कोई कह सकते हैं कि सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट असेसमेंट या काम करते समय भी क्या हुआ, पानी में कोई बढ़ोतरी हुई? Can you just? गोवर्धन जी या हबीब जी, आप हो यहाँ पे? हबीब जी हो? That's why I did put it in Hindi. Okay. आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लेना प्लीज. वहाँ तो गोवर्धन जी है लेकिन अनम्यूट नहीं कर पा रहा है. ठीक है, कोई नहीं. So we can maybe move to another question. Yeah, another question. Ramita, we are parking this question and we'll get back. Yes, sir. Any other question? Niranjan Sahu.
Yes. निरंजन बाबू, हाँ आप, निरंजन बाबू आप अनम्यूट कीजिए, पहले देख पा रहे हैं आपको, अनम्यूट कीजिए। आ रहे हैं वॉइस? हाँ आ रहे हैं, आप अपना सवाल रखिए। और और किसके मेरा सवाल लिए, ऐसा कौन था से, कि कम से मेरा कम। जो प्रेजेंटेशन था पहले, जो कॉमन के ऊपर, वो तो आया नहीं, उनका थोड़ा फीवर हुआ, तो मेडिकल में है वो लोग, तो इसीलिए मैं बोला कि हम जो काम करें ना, हम वाटर स्टेट मोड पे काम किए थे उस काम में, तो हम काफी जगह पे हम सरफेस वाटर को कैसे रोक पाए, उसके साथ साथ कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर पाए, उसी पर भी ज्यादा से ज्यादा काम किए थे। तो इसीलिए वो गांव में अभी देखेंगे तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ उनका एग्रीकल्चर लैंड भी बढ़ा हुआ है, उसके साथ उनका प्रोडक्टिविटी, जो गांव में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो प्रोडक्टिविटी भी आ रहा है। काफी जगह पे जो हमारा बारिश नहीं हुआ तो ड्रॉट आ रहा था, तो वो कुछ तक संभाल रहा है, वो बारिश, वो मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है उसी लैंड पे ऊपर, और इसलिए हम जो ट्रीटमेंट किए थे, टॉप से बॉटम तक ट्रीटमेंट किए थे। आसपास उनका एरिया 5500 हेक्टेयर था, तो वो अभी देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी सेकंड क्रॉप में अडॉप्ट किए हैं। जैसे अभी काफी एसएचजी ग्रुप भी अभी वेजिटेबल क्रॉप कर रहे हैं, अपने घर के पास जो जमीन है उसी के ऊपर वेजिटेबल क्रॉप भी कर रहे हैं। काफी जगह पे पानी का सोर्स आया है, और काफी जगह पे पानी का स्टोरेज भी किया है। हम जहाँ पर भी काम किए थे, हम क्लाउड बेस्ड भी काम किए थे, ताकि जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का काम हुआ था वो अभी सक्सेसफुल है और पानी रह रहा है। और सेकेंड क्रॉप भी हम मेजर किए थे, आसपास 100 से ज्यादा एकड़ में सेकेंड क्रॉप भी आ रहा है अभी। तो ये जो हम क्या काम किए ना, लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज का काम किए, यहाँ से हमारा फायदा हुआ। इसीलिए मैं, वो लोग तो प्रेजेंटेशन करने के लिए था, आया नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा बेनिफिट गांव में हुआ है, उसको देख के भी रेप्लिकेट हो रहे हैं, दूसरा जो नियरेस्ट विलेज वाले भी लोग भी रेप्लिकेट हो रहे हैं, उसको लेके लोग भी वेजिटेबल क्रॉप कुछ अडॉप्ट किए हैं अभी। ये मेरा कहना था। थैंक यू निरंजन। ये निरंजन जी हमारे सामने ढेंकानाल जिले की कामाख्या नगर सब डिवीजन के एक गांव के बारे में रख रहे थे, जिनको आज प्रेजेंटेशन करना था, अपना अनुभव रखना था। somehow because of ill health he couldn't come up। जिस जागे में, जिस गांव में व्हाट्सएप कार्यक्रम के तहत कैसे काम हुआ, और उसके चलते लोग जिस गांव में सिर्फ एक फसल लेते थे 2 फसल ले रहे हैं, उसके बारे में अपना अनुभव रखा। बहुत सारे जहां भी जलछाया या व्हाट्सएप के ऊपर कार्यक्रम होता है, एक रहता है कि बहुत सारे जमीन जो पहले से खेती नहीं होता है, अभी वो खेती के दायरे में आया है, और उसको देखकर दूसरे गांव में भी उस तरह का कार्यक्रम गांव के लोग खुद शुरू किए हैं। उनका कहना ये इतना अनुभव था, अच्छा होता कि वो खुद आके हमारे सामने रखे। थैंक यू निरंजन, वंस अगेन। थैंक यू। ऑडियंस में से किसी और का कोई सवाल है across any of the presentations that we've witnessed today? Anything that you'd like to ask or maybe share? Okay, so we have some questions from members here. Nishtha has a question. Please go ahead. Nishtha, please go ahead. Nishtha, unmute yourself. Yeah. Hello, sir. My question is for Mr. Harinatha Reddy.
He was since your presentation was on collectivizing for sharing groundwater, I wanted to ask how they've convinced everybody to come together to collectivize. What were the tools that were used to convince the communities? Was it very easy because everybody understood the condition of groundwater, or was it difficult because everybody had individual preferences also? Just want to ask that for Mr. Harinatha Reddy. Lalu, can you translate, someone, please? yeah, can translate the question to Harinath Garu? Sure. Lalu Prasad ji or someone else can translate the question to him. Lalu, can you unmute, please? You are muted, Lalu Prasad ji. Can you translate the question that Nishta put to Harinath ji? Lalu. Vijay is around. Vijay, can you translate the question? Yeah. Vijay sir, would you be willing to volunteer? I am back. Sorry, here. Lalu Prasad ji, you are back. I got the question. Yeah, please translate it for Harinath Garu. Yeah, sure. హరినాథ్ రెడ్డి అన్న ఏమడిగారంటే, మనం ఇది గ్రౌండ్ వాటర్ కలెక్టివైజేషన్ యాక్టివిటీస్ చేశారు కదా మీరు. సో ప్రజలని ఎట్లా అంటే అందరినీ ఒక దగ్గరికి ఎట్లా చేకూర్చారు, వాళ్ళ ప్రజలందరినీ ఎట్లా కన్విన్స్ చేశారు అంటే 3 బేరువెళ్ళు ఉండి 10 మంది రైతులు వీళ్ళందరినీ ఒకే మాటకు ఎట్లా చేశారు, అంటే ఒకే మాట మీద వచ్చేటట్టు ఏం చేశారు, ఎట్లా కన్విన్స్ చేశారు అనేది అడుగుతున్నాను. అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి సార్ మా సాంప్రదాయం ఎట్లా అంటే ఒకే యూనియన్ గా పల్లెలో ఏ జరిగినా కూడా నలుగురు కలిసే కట్టుగానే చేసుకుంటాం అన్నమాట. మా పొలం ఇప్పుడు మేము బోర్లు వేసినాం. 3 బోర్లు వేసింటే పక్కన రైతులు ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారా, వాళ్ళు ఏం చేస్తాడారంటే ఫస్ట్ బోర్ వేసేందుకు వస్తాడారు. బోర్లు వేసినప్పుడు మీరు అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టుకోవద్దండి ఊరికే, ఎందుకు నా బోర్లోనే కొన్ని నీళ్ళు తీసుకోండి కావాల్సింటే. మీరు బోర్ వేసుకుంటే ఇప్పుడు మా ఆలోచనలు ఏమి, వాళ్ళు బోర్ వేసినారంటే మాకు ఖచ్చితంగా నీళ్ళు తగ్గుతాయి, మా పైన ఎక్కువ పెంచుతారు వాళ్ళు. ఎక్కువ పెంచిన కూడా వాళ్ళకి నీళ్ళు పడితే మాకు నీళ్ళు తక్కువైపోతాయి. దానివల్ల వాళ్ళకు మేము 2 ఎకరాలు పంట పెట్టుకున్నప్పుడు నీకు వర్షం లేనప్పుడు కావాల్సింటే కూడా పంట దెబ్బతింటా ఉంటే నీకు నీళ్ళు నేను ఇస్తాను అని చెప్పేసి ముందు ఒక అగ్రిమెంట్ మాదిరిగా ఒక రిజర్వేషన్ రాసుకుంటాం. రిజర్వేషన్ రాసుకొని దానికి కట్టుబడి ఉండాలి. రేపు పొద్దున్నే మళ్ళా మాట తప్పి ఎన్నిక ఉండేదానికి లేదు. ఆ రిజర్వేషన్ లో సంతకం చేయించుకొని ఈ ప్రకారంగా ఇస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళకు హామీ ఇచ్చి తీసుకునేది. లేదంటే నేను బోర్ వేస్తానంటున్నాడు వాడు. వాళ్ళు వేసినప్పుడు మనకు నీళ్ళు తగ్గిపోతాయి చెప్పేసి ఖచ్చితంగా దానికి మేమే కాకపోతే మా పిల్లలు కూడా సంతకాలు చేసేవాళ్ళ. మాతోనే కాకుండా మా పిల్లలు కూడా సంతకాలు చేసేవాళ్ళ. రేపొద్దునే మనం లేకుండా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పిల్లలు మళ్ళీ ఘర్షణలో పడతారు. అందువల్ల వాళ్ళు కూడా సంతకాలు చేసి ఈ నిబంధనలకు ఒప్పుకొని అందరూ కలుసుకొని, నేను పంట పెట్టింటే వాడు పంట బీడు ఉండిందంటే నాకు పంటగా దెబ్బ, అట్లా వాళ్ళకు ఇస్తే ఓకే. he said that అట్లా సత్యం చేస్తున్నాం సార్. ఓకే అన్న, అయిపోయింది కదన్నా, ఇంకా ఏమైనా చెప్తారా? ఓకే సార్, ఓకే సార్, అంతే సార్. So he said that since it's in his village there is the unity. It's coming from his childhood and his ancestors only. So they think in unity level. That's why they have only 3 bore wells in their village. He's saying that because if someone who comes to dug new bore well, so the bore well farmer will lose the water. He said. So instead of that digging new bore well, I'll give the water to you, whatever in your critical situation. So they write resolution and their farmer rules and regulation, and all family members and the farmers will obey the rules for that, and they sign it up and they'll make they write a rules and regulations between among farmers. He said how they convince the farmers and they are doing. Any other question? किसी का और कोई सवाल है?
चैट बॉक्स में कोई सवाल है कॉन्फ्रेंस टीम? The last question that we might be able to take. We're still waiting for Govardhan ji to unmute. Govardhan ji, Sahana ji, unmute your. Sahana ji, if you have his number, you can call. We're trying to reach him. Yes, we're trying to reach him. If we're unable to do it right now, Ramita, we'll get back to you with this. We'll contact Govardhan ji and answer your question soon enough. Okay. In the interest of time, because we have a second session in beginning around 2:15 to so we need to move ahead. Since there are no other question at this juncture, we'll close this session. But before closing, let me first of all tell a few things about this conference. We have been talking about interactions, direct sharing among communities who are working in different parts of the country on conservation, governance and management of various common pool resources. कहाँ जल के ऊपर काम हो रहा है, कहाँ जमीन के ऊपर काम हो रहा है, कहाँ जंगल के ऊपर काम हो रहा है, कहाँ चारागाह के ऊपर काम हो रहा है, कहीं कहीं इससे साथ जुड़े हुए सांस्कृतिक धरोहर जो है हमारे पास, जो जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज या इंडिजिनस नॉलेज बोलते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और ये सब चीजें कभी कभी होता है कि जब मैं प्रेजेंट करता हूँ, मेरा मानना है मैं जो प्रेजेंट करता हूँ उस स्पिरिट में प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम खुद उसको, जिसको बोलते हैं, खुद उसको एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। सो जब गांव के लोग खुद, जिन लोगों ने इनको किया है, सो दैट the kind of spirit, the kind of what you can say, the attachment to that work that brings in, वो नहीं होता। इसीलिए the idea was to have direct interaction among communities, among villagers, their leaders, their representatives who have been working on these for quite some time in different parts of the country. Over the next 3 days, we will hear many such experiences, right from Rajasthan in the west to Nagaland in the east, from Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, to say experiences from Bihar, Odisha, central Indian states of Madhya Pradesh, Maharashtra as well. Today हम 4 प्रेजेंटेशन सुने. We heard about 4 very inspiring, very learning kind of presentations from Nageshwar ji, from Govardhan ji, from Harinatha ji. Sorry, I'm having from Simhachalam ji. ये 4 अलग-अलग चीजें थे. एक तो नागेश्वर जी और जब बात कर रहे थे उसमें वो इरिगेशन को कैसे, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को, नीरुगंटी जो सिस्टम है उसको कैसे रिवाइव करने के बारे में अपना बात रखे. हरिनाथ जी एक जगह में कैसे ग्राउंड वाटर्स को मिलकर लोगों ने खेती, जहां खेती कर रहे थे, जहां ज्यादा ग्राउंड वाटर को डिप्लीट ना करते हुए ज्यादा जमीन खेती के दायरे में ला पाए, उसके बारे में रखे. सीमांचलम जी ने जो खेती होता है, पैडी फील्ड्स होता है, जहाँ धान की खेती होती है, उस जगह में कैसे मछली एक कॉमन रिसोर्स है, वो 1 महीने 2 महीने के लिए कैसे कॉमन लैंड बन जाता है, सब लोग उसको ले सकते हैं, उसके बारे में अपना बात रखे. और गोवर्धन जी
एक कार्यक्रम जैसे महात्मा गांधी नरेगा जैसे कार्यक्रम के तहत गांव का जमीन, गांव का जो कॉमन लैंड, जो पास्चर्स है, उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं, उसको उपजाऊ बना सकते हैं, उसके बारे में अपना बात रखे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नागेश्वर जी, हरिनाथ जी, सिमांचलम जी, गोवर्धन जी। I also take this opportunity to thank Vashan, thank Apar, who has really worked hard in the field and helped these experiences to the floor. Thank you, Shani ji. Thank you, ji. Thank you, Kana, Sahabib ji, whosoever have been instrumental in documenting these experiences and bringing to the floor today. All the translators, all the facilitators who helped us understand the experiences or the presentations better. Lalu Prasad ji, Habib ji, Ramesh Babu ji, and Niranjan Babu also joined us towards the end. Thank you all. I take this opportunity also to thank the conference team. It is always a challenge to do things in a take mode when people are sitting some thousands of kilometers away and in multiple locations. Getting the tech thing done is a challenge. I thank the conference team. Before I conclude, I all request you to be part of all the sessions of the 3 days, not just your own experiences. It's important. हम लोग सिर्फ यही आपसे अनुरोध करेंगे कि आप अगले 3 दिन में, 2-2.5 दिन में, आज आफ्टरनून में और कल और परसों अलग अलग मुद्दे पर अलग अलग लोग अपना बात करेंगे। ये हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट ये सब सेशन में रहे, जितना सेशन हो सके। सबको ये एक रिक्वेस्ट है कि 2:15 Sahana, am I right? Yes, so yes. Next session will start at 2:30. Yeah. So please rejoin after lunch break at 2:15 for the next session. So once again, thank you all. Thank you all the participants. Thank you all who have raised questions. Thank you all. Thank you so much for moderating the session and taking us through all these presentations. And we look forward to seeing all of you in the upcoming sessions as well. We have 2 other parallel sessions that will happen this afternoon. So please do check out the details, the speakers, and please do attend whatever interests you. Hope to see all of you back in the afternoon. Thank you so much for joining us once again. Also, when this webinar ends, you'll see a survey that pops up on your screen. I urge all of you to take the survey. It's a very quick survey. It'll help us understand how we can do this better the next time. Are we having, Shana, are we having the feedback here now or at the end of today's one? After every session, as soon as the session ends, there will be a survey form that pops up on people's screens. Okay. I request all the participants, सबको रिक्वेस्ट है कि ये जब खत्म हो जाएगा आपके एक दिखाई देगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके सर्वे ले सकते हैं। एक लिंक दिखाई देगा और लिंक क्लिक करके आप सर्वे ले सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। Yes. Thank you. Thank you.